Hello, my dear students. Welcome to Physics Fella. Welcome to one short lecture on derivatives or differentiation. Last class lo limits, continuity, differentiability, graphical ga, analytical ga ఏ విధంగా మనం అప్రోచ్ అవ్వాలి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది చూడటం జరిగింది. మనం ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాసెస్లో డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్కి ఏ విధంగా డెరివేటివ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది మనం చూడబోతున్నాం. సో ఇయర్ స్టాండర్డ్ డెరివేటివ్స్, ద ఫస్ట్ వన్, రూల్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్, చైన్ రూల్, ద స్పెషల్ వన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, టైప్స్ ఆఫ్ differentiation. These are the 4 points which we are going to cover. Here, definition. What is the definition of derivative function? Already we learned limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x by h, provided the limit exists. So, e limit exist avutundi. Exist ante finite avvali. So, this value must be finite. Appudu derivative exists for the function f of x. If it is happening for any value x, then what we can say, that is there we define a derivative function. When we are talking about a particular value of x, we call it as a derivative at x. But this x referred number of values, maybe any value in its domain, then f dash of x will be taken as a derivative function of the given function f of x. So that's what we how we define f dash of x, right? So now what is the domain of this f dash of x? That is nothing but the values of x where f dash of x exist. This can be maybe smaller in the domain of f. Wherever f is defined, for every value f dash of x may not define. So that's why the domain of f dash of f dash, the function f dash, will be lesser than or smaller than domain of f. So ikkada manu ela define chestamu, df of dx. So the differentiation of or derivative of f with respect to x, or capital D of f, or f prime of x, right? fx, y1. So these are the different notations what we follow. So the process of finding the derivative of the given function in general is called differentiation. So get a clarity about the keywords. So ikkada nana last differentiation lo manam chusamu derivatives or differentiability lo manam chusam. Em chusam differentiability lo ante how to find derivative of the given function using first principle. So ఆ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఈ ఎలిమెంటరీ ఫంక్షన్స్కి డెరివేటివ్స్ అనేటువంటివి డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోబోతున్నాము. సో సైన్ ఎక్స్కి సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై హెచ్ యాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ టెండింగ్ టు 0, ఇవన్నీ అప్లై చేసినప్పుడు. సో ప్రతిసారి అలా చేయవలసినటువంటి అవసరం లేకుండా స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్కి డెరివేటివ్స్. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ n times x power n minus 1, you frequently apply in physics also. Derivative of a power x into ln of a. Derivative of log x, not log x base e, log x base a, 1 by x ln of a, 1 by x ln of a. Derivative of cos x minus sin x. Derivative of secant x tan x. Derivative of cot x minus cosecant square x. Derivative of e power x. Derivative of ln of x 1 by x. Derivative of sin x cos x. Derivative of tan x secant square x. Derivative of cosecant x minus cosecant x cot x. So ఇవి certain standard functions కి సంబంధించినటువంటి డెరివేటివ్స్, రైట్? సో మరి ఇప్పుడు కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉండేటప్పుడు ఏ విధంగా మనం వాటి యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, లేదా డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేటప్పుడు, సో వీ ఫాలో విత్ ద సర్టెన్ రూల్స్. వాట్ ఆర్ ద రూల్స్? ద ఫస్ట్ వన్, derivative of constant functions. Constant rule. Derivative of constant function where c is a constant is always 0. Induku 0? So once you observe limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x by h. ఈ సందర్భంలోనన్నా when f is a constant function, what do you get? Limit h tends to 0. This is k minus k by 0. K minus k by h. So this is 0. So always 0. So that's why derivative of constant rule is always
Constant function is 0. Next, derivative of a constant multiple rule. So constant multiple rule means, so one function f or u is being multiplied by a constant c. So cu. So that is c times derivative of u. Next, sum rule u and v. U plus v, derivative of u plus derivative of v. So this again, the proof for these functions limit h tends to 0. Suppose if you have u plus v x plus h minus u plus v x by h. So according to the definition of sum of the functions, this is u of x plus h plus v of x plus h minus u of x minus v of x by h. Let's separate like terms. Limit h tends to 0, u of x plus h minus u of x by h, plus limit h tends to 0, v of x plus h minus v of x by h. So this part is u dash of x, and this is v dash of x. So derivative of u plus derivative of v. So board examinations kuda ee proofs important. U plus v, u minus v, u into v, u by v. So ఈ 3 proofs కూడా బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇది చాలా సింపుల్. ఏమిటంటే ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్, మనం ప్రతి దానికి కూడా డెఫినేషన్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటిది ఆల్వేస్ విల్ వర్క్, రైట్? సో కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేసి దాని యొక్క డెరివేటివ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా నెక్స్ట్ పాయింట్ చూసినప్పుడు ప్రొడక్ట్ రూల్. ప్రొడక్ట్ రూల్ అంటే యూవి డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూవి. సో ఏమిటి డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూవి? యూ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వి ప్లస్ వి ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూ, డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూ. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొడక్ట్ రూల్ ఆర్ యూవి రూల్. నెక్స్ట్ కోషియంట్ రూల్. సో కోషియంట్ రూల్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూ బై వి, వి డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూ మైనస్ యూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వి బై వి స్క్వేర్. దీని ప్రూఫ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రూఫ్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది. దోస్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ కెన్ గో త్రూ దీస్ ప్రూఫ్స్, రైట్? సో అలాగే ఈ సమ్ రూల్ అనేటువంటిది రిపీటెడ్గా మనం అప్లై చేసినప్పుడు నాట్ జస్ట్ ఫర్ యువిడబ్ల్యూ. సో అగైన్ వీ విల్ అప్లై యూ డాష్, వి డాష్ అండ్ డబ్ల్యూ డాష్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూ, డెరివేటివ్ ఆఫ్ వి, డెరివేటివ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ రూల్కి వచ్చేటప్పటికి సో మైనస్ తీసుకునేటప్పుడు మైనస్ వస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ లీనియారిటీ రూల్ ఫర్ n ఫంక్షన్స్ ఆల్సో, రైట్? సో మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోబడుతున్నది ఏమిటంటే ప్రొడక్ట్ రూల్ విషయంలో సింపుల్గా ప్రొడక్ట్ రూలు, యూ బై వి రూలు, కోషియంట్ రూలు. సో దీస్ ఆర్ మోస్ట్ repeatedly used rules for finding derivatives or derivatives of given functions. So for that, what we will do? D by dx of uv, u of x plus h, v of x plus h, u of x, v of x. So ఇవి వస్తూ ఉంటాయి. సో దెన్ దీనికి ఇక్కడ ఈ ప్రూఫ్ విషయంలో అందరూ జాగ్రత్త పాటించాలి, ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది డైరెక్ట్గా రాదు యూ ప్లస్ విలో వచ్చేటట్టుగా. దీన్ని వి ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ యూ ఆఫ్ ఎక్స్తో యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడే ఇది అవుతుంది. సో ఏంటన్నది వి ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ యూ ఆఫ్ ఎక్స్, యాడింగ్ అండ్ సబ్ట్రాక్టింగ్, యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్, రైట్? బై దిస్ దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నౌ దిస్ రూల్. సో ఇక్కడ సింపుల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ప్లస్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్. అలాగే కోషియంట్ రూల్ కూడా. సో దిస్ వన్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఇక్కడ కోషియంట్ రూల్కి వచ్చేటప్పటికి ఎగ్జాంపుల్ మనం 1 by d by dx of u by v, this is u by v. What you will get? V square, v into derivative of numerator, u into derivative of denominator. అయితే d by dx of 1 by u of x
సో దీన్ని కూడా మనం నోట్ చేసినట్లయితే యూ స్క్వేర్ ఇక్కడ యూ ఇంటూ యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ 0 minus 1 into derivative of u dash of x, right? So this is actually u square means u of x whole square. Ante nana minus 1 by minus u dash by minus u dash of x by what do you get? U of x whole square. అంటే ఈ 1 by ఫామ్ ఉండేటప్పుడు డైరెక్ట్లీ ఆఫ్టర్ చైన్ రూల్ ఆల్సో వీ విల్ కమ్ టు నో హౌ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ minus u dash of x by u of x whole square. No need to find directly. Okay. So no need to apply the form. So ikkade so I prefer you to keep this point in our mind. Many times we'll come across this one, d by dx of ax plus b by cx plus d. ax plus b by cx plus d. So number of times we will come across this ax plus b by cx plus d. Ikkadana as per the rule denominator square cx plus d whole square. Now this is cx plus d into derivative of ax plus b minus ax plus b times derivative of cx plus d, which is cx plus d into derivative of ax plus b means a minus ax plus b into derivative of c divided by cx plus d whole square, which is equal to cx plus d whole square. Ikkada acx plus ad minus acx minus bc. acx got cancelled. AD minus BC by CX plus D whole square. This is what the derivative of AX plus B by CX plus D. Okay, Nana? ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది నాన్న. మనం కాలిక్యులేషన్ చేయవలసిన అవసరం లేకుండా చాలా క్విక్గా చేయడానికి అవసరం అవుతుంది. సో మీరు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే సపోజ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఉందనుకోండి. So immediately in one step we can write the answer x plus 1 whole square. AD A ante idi AD 1 ante ade answer. BC anyhow 0 kada, B 0 kabatti. That's all. Suppose d by dx of 2x plus 3 by 3x minus 4 undanukundam. Then what do you get? In one step we can write 3x minus 4 whole square. So this one expression would come more frequently. Nana. AD minus 8 minus BC 9. So minus 17 by 3x minus 4 whole square. One more thing. D by dx of 2x minus 1 by x plus 5 for example. So what do you get? X plus 5 whole square. AD 10 plus 1 11. BC is a minus, right? So that's all. So how do we get? This is one of the most useful expression. So now let us enhance the comprehension through right practice. So what we have learned so far, what is the sum of, how do you find the derivative of sum of the two functions, difference of the two functions, product of two functions, quotient of the two functions, u by v. సో ఇవి మనం ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అనేటువంటిది మనం చూద్దాం. సో లెట్ us get more clarity. y is equal to x power minus 1 by 2 plus log x base 5 plus sin x by cos x. Better to write tan x for me 2 power x. మనకి dy by dx కావాలి. As per some rule, what we can write? Derivative of each function. D by dx of x power minus 1 by 2. D by dx of log x base 5. Right? Plus d by dx of tan x. D by dx of 2 power x.
సో ఇవన్నీ కూడా మనకి గుర్తు రావాలి. ఒకవేళ గుర్తు లేకపోతే గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అంటే ఇది మనం ప్రాసెస్లో మనకు వచ్చేటువంటి రైట్ మనం స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకునేటువంటిది ఇది. ఇక్కడ ఆ ప్రయత్నం చెయ్యకపోతే మాత్రం అది స్ట్రెంగ్తన్ అవ్వదు. మనం ఈ క్వశ్చన్ చేసిన దానికి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ మనకి రానట్టే. సో ఇక్కడ మనం అంటే మనందరూ గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటిది tan x ఉంది, దీనికి డిఫరెన్షియేషన్. వితౌట్ లుకింగ్ ఎట్ దీస్ ఫార్మ్స్ we should try to get it initially once you are practicing. Derivative of log x, not base e. Log x base e 1 by x. Log x base a 1 by x ln of a. 1 by x ln of a. 2 power x అంటే a power x. 2 power x into ln of a. Right. So x power n times x power n minus 1. So these are the points which we have, right? So derivative of x power n derivative. So x power n derivative. What is x power n derivative? N into log x base, n into x power n minus 1. Log x base a derivative 1 by x ln of a. Tan x derivative secant square x. 2 power x derivative or a power x derivative. So ln of 2. So minus 1 by 2 x power minus 1 by 2 minus 1. Coming to here, 1 by x ln 5. ln 5 base 5. Here secant square x plus 2 power x into ln of 2. So once we need to simplify, minus x power minus 3 by 2 by 2 plus 1 by x ln of 5 plus secant square x plus 2 power x into ln of 2. Idi nana. So this is what we have. Okay, minus x power minus 1 by 2. సో ఇలా కొంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎవరైతే డెరివేటివ్స్ మీద ఐడియా రావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు మంచి క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొంత ఒక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ f of x is equal to modulus of x. Find f dash of x when f of x is equal to modulus of x. కానీ modulus of x స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ అయినప్పటికీ దాన్ని ఇప్పటి వరకు మనం అప్లై చేయలేదు. రైట్, ఎందుకు అప్లై చేయలేదు అంటే f of x అనేటువంటిది ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఫిక్స్డ్ ఫామ్. యాజ్ వీ నౌ ఫ్రమ్ ద డెఫినిషన్ x is less than 0, this is minus x when x is greater than 0. రైట్, మనం ఆల్రెడీ డిఫరెన్షియబిలిటీలో నేర్చుకున్నాము. దిస్ ఇస్ అ వన్ ఫంక్షన్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్. ఎ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్. సో కాబట్టి ఇక్కడ డెరివేటివ్ చూసినప్పుడైనా వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ కేసెస్. x is greater than 0, x is less than 0. When x is greater than 0, what is f of x? F of x is equal to mod x is equal to minus x. We want f dash of x. So f dash of x is equal to derivative of x 1, so minus 1. When x is greater than 0, f dash of x is equal to, because f of x is equal to modulus of x, which is x. So then what is f dash of x? F dash of x is equal to 1. So మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే f of x is equal to modulus of x, which is equal to minus 1 when x is less than 0. So plus 1 when x is greater than 0. So directly we cannot say one value. But at the same time, ఇది differentiable కాదు 0 దగ్గర. రైట్, బట్ when x is equal to 0, it is not differentiable. ఇది మనం చెప్పేటువంటివి నాన్న. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి f of x is equal to minus root x, where g of 4 is equal to 2 and g dash of 4 is equal to 3, then find f dash of 4. So when we have f of x is equal to root x, so let's apply this in this question. F of x is equal to root x into g of x.
f of x is equal to minus root x, not minus, just root x into g of x. Root x into g of x. What we need to find? G of 4 is given 2 and g dash of 4 is also given 3. We want f dash of 4, meaning f dash of x we will find. That is d by dx of root x into g of x. As we have two functions, root x is one function and g of x is another function, you need to apply UV rule. U into, so root x into derivative of g, we write it as g dash of x, plus g of x into derivative of root x. So derivative of root x, it's better to remember. So actually this is x power 1 by 2. When it is x power 1 by 2, 1 by 2 into x power 1 by 2 minus 1. So that is 1 by 2 into 1 by x power 1 by 2. So this is nothing but 2 root x. Right? So derivative of root x is 1 by 2 root x. Then f dash of 4. F dash of 4 is x is equal to 4. Root 4 g dash of 4 plus g of 4 1 by 2 times root 4, which is equal, root 4 is 2, g dash of 4 is equal to 3, g of 4 is equal to 2, 1 by 2 times 2, 4. So this is 2 times 3, 6, 6 plus 1 by 2. So 13 by 2 is our answer. Right, Nana? So this is how do we find product rule. Using the product rule, how do we find? Similarly, the next question is y is equal to root x into sin x cos x. So how many functions do we have here? So we have three functions. One is root x, other one is sin x, other one is cos x. You can apply this UV rule using a three functions UVW, or because we know the trigonometry functions here, multiply and divide by 2. So 1 by 2 times root x into 2 sin x cos x, that is sin 2x. That is sin 2x. Right? I think then it is better. Y dash is equal to 1 by 2 times d by dx of root x into sin 2x. Root x into sin 2x. UV rule. 1 by 2 into root x derivative. So d by dx of, or root x into d by dx of sin 2x plus sin 2x into derivative of root x. Then what do you get? 1 by 2 times root x into derivative of sin. Actually here one higher thing. So chain rule point is discussed here. Usually 2x is there, sin derivative cos 2x, you need to write the 2 plus sin 2x into derivative of root x, 1 by 2 root x. So this is what the function is. Or otherwise, if you consider as a three function root x into sin x into cos x, then what we need to apply? Y is UVW, y dash is equal to u dash vw plus u v dash w plus u vw dash. So this is how do we find derivative of product of three functions. Ante y dash is equal to root x derivative 1 by 2 root x sin x cos x as it is plus root x as it is derivative of sin x cos x UVW root x into sin x into derivative of cos x, third one, minus sin x. So this is what it is, 1 by 2 root x into sin x cos x, just you can simplify, root x into cos square x minus sin square x, that is cos 2x formula. So this is how do we apply UVW or different forms. Once you get idea about all fundamental forms or rules of derivatives, it's up to you which form you will use it, right? Next, ఇది చూద్దాం. Y is equal to
x square plus x minus 2 by x cube plus 6. Y dash we want. So u by v, both are in x. So u by v. As per u by v, v square x cube plus 6 whole square. This is x cube plus 6 into derivative of this 2x plus 1 minus x square plus x minus 2 derivative of x cube plus 6. X cube derivative 3x square. 6 derivative 0. Right? That's all. Just you need to simplify. Like 2x x cube, 2x power 4 plus 6 2s are 12x plus x cube plus 6. Just when you multiply. Next, just 3x square, nana. 3x power 4 minus 3x cube minus into minus plus 6x square is divided by x cube plus 6 whole square. So 2x power 4 minus 3x power 4 minus x power 4. X cube term plus x cube minus 3. So minus 2x cube. X square only one term, 6x square. X term only one term, 12x. Constant plus 6 by x cube plus 6 whole square. Like that, just simplification. But what we have, u by v rule. So that's what we need to apply. Again, d by dx of which rule? U by v rule. Right? So those who are interested can practice this. Next. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా నన్న ఏమడుగుతున్నారు చూడండి, dy by dx x is equal to 0. What does it mean? Find dy by dx at x is equal to 0. The meaning is dy by dx derivative at x is equal to 0. That means first we need to find the derivative. X cube plus x square plus x by 1 plus x square. This is what they have given. Right? So what we can write, if you can simplify directly u by v rule you can apply. If I take x common from the first one and the last one, x square plus 1 plus x square by 1 plus x square. This could be easy. Right? So if you divide it separately, what do you get, Nana? X square plus 1 will get cancelled. Plus x square by 1 plus x square. Still I am not happy, so adding and subtracting by 1. X square plus 1 minus 1 by. Still, what do you get? X square plus 1 by 1 plus x square 1 minus 1 by 1 plus x square. This is what it is. So then, while you are finding dy by dx, so dy by dx is equal to derivative of d by dx of x plus d by dx of 1 minus d by dx of 1 by 1 plus x square. What do you get? D by dx of x. D by dx of x is equal to 1. D by dx of 1 constant 0. Today we learned d by dx of 1 by u of x. What is 1 by u of x you got? 1 by u of x is u dash of x by, right, minus u dash of x by u of x whole square. So this is what we got. So this is also exactly similar. So no need to apply u by v rule. So what we can write, minus derivative of 1 plus x square. What is the derivative of 1 plus x square? 0 plus 2x divided by 1 plus x square whole square. So this is equal to 1 plus 2x by 1 plus x square whole square. This is what it is. Okay? అయితే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా u by v అప్లై చేయొచ్చు, కానీ నాకు సిమిలర్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ సింప్లిఫైడ్ అండ్ దెన్ ఐ అప్లైడ్ డెరివేటివ్. సో ఐ వాజ్ నాట్ హరీ ఇన్ అప్లయింగ్ డెరివేటివ్. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు సింప్లిఫై యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ కెన్. Right? I have done it. So now coming to the next point, derivative of. So derivative of y is equal to x minus 1 x square minus 2x by x power 4. What about this?
you can apply uv in numerator, denominator is also there, so u by v rule first, after that u into v. So what I will do, I'm not happy with that, first I will multiply, because only single term is there, it could be easy for me. X into x square, x cube, minus x into 2x, 2x square, minus x square plus 2x by x power 4. So which is equal to x cube by x power 4, 1 by x, minus 2 by x square, minus 1 by x square, plus 2 by x cube. Right? So I have divided separately. That means 1 by x, minus 3 by x square, plus 2 by x cube. Now let us find dy by dx. This is nothing but x power minus 1. This is 3 times x power minus 2, 2 times x power minus 3. What formula do we apply? Dy by dx is x power of x power n times x power n minus 1. This is what do we apply. So derivative of x power minus 1 times x power minus 1 minus 1, minus 3 times minus 2 into x power minus 2 minus 1, plus 2 times minus 3 times x power minus 3 minus 1. Ante minus 1 by x square, minus into minus plus 6 by x cube, minus 6 by x power 4. This is what it is. If you want, you can take LCM. LCM will be x power 4 according to that. అంటే ఇక్కడ నా ఉద్దేశం ఏమిటంటేనన్నా, ఎవరైతే ఈ డెరివేటివ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో, ఈ ఫండమెంటల్ ఫార్మ్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమిటంటే, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ సింప్లిఫై అవకాశం ఉన్నట్లయితే, సో ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేసి దానికి రండి. లేదు ఆబ్జెక్టివ్లోకి వచ్చేటప్పటికి రైట్, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫార్ముల ప్రకారం మనం అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది. సో ఏ విధంగా అరైవ్ అవ్వాలి అనేటువంటిది. డోంట్ బీ హరీ ఇన్ సింప్లిఫైయింగ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్, differentiating the given function. First try to simplify. If you can simplify it, then you can apply the derivative for the given function. Suppose ikkada ee function chuste, so in this function what you would get, just look at here, all trigonometric forms are given here, right? So all trigonometric forms are given. So when we are given by trigonometric forms, cos 6x, 6 cos 4x, 15 cos 2x, 10 cos 5x, 5 cos 3x, 10 cos 6. సో ఇప్పుడు దీనికి యాక్చువల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే u by v చేసామనుకోండి, u డాష్ వేసినప్పుడు మరలా అంతా సమ్ ఉంది, మరలా v డాష్ వేసినప్పుడు అంతా సమ్ ఉంది. సో ఖచ్చితంగా మనం ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నామంటే ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేయబోతున్నాం. రైట్. Instead of making this, let us try to simplify this. Number of terms are present. Cos 6x plus 6 cos 4x plus 15 cos 2x plus 10. So what we can apply here? What we can apply? Nanu ikkada cos 6x undi, ikkada cos 4x undi. We can apply cos 6x plus cos 4x. రైట్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ 6లో ఒకటి యూజ్ చేసేసాం, 5 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 15 ఉంది. సో కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక 5 కామన్ తీస్తున్నా. 5 cos 4x ప్లస్ cos 2x, అవుట్ ఆఫ్ 15 ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ 5, ఇంకా 10 ఉంది. అప్పుడు 10 times 1 plus cos 2x. All of you try to understand. First try to simplify the function. Don't be hurry in applying derivative. Of course you know about the derivative, right? So ikkada chudandi nana, cos 6x plus cos 4x. Cos 6x plus cos 4x ante cos c plus cos d ఫార్ములా ఏమవుతుంది, 2 cos, లేదంటే ఒకసారి ఫార్ములా రాస్తా, cos c plus cos d nana. This is 2 cos. మొదటేమో c ప్లస్ d బై 2, రెండవదేమో c మైనస్ d బై 2. అలాగే 1 ప్లస్ కాస్ 2 తీటా ఫార్ములా కూడా అవసరం ఉంది ఇక్కడ, 2 cos స్క్వేర్ తీటా. ఓకేనా? సో అప్పుడు చూడండి, కాస్
రెండు యాడ్ చేసి బై 2 వేయాలి. 10/2 అంటే 5x ఇంటూ కాస్ 2 కాస్. సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 6 - 4 2/x 2. అలాగే ఇక్కడ కూడా 2 కాస్ 4x + 2x నాన్న 6x/2 3x ఇంటూ కాస్ 4x + 2x - 2x 2x/2x ప్లస్ 10 టైమ్స్ 2 cos² x. ఇది నాన్న. అయితే ఫైనల్లీ వాట్ యూ వుడ్ గెట్ హియర్ 2 cos x. కంప్లీట్లీ cos x is common. 2 is also common. So I can take 2 cos x common. When I take 2 cos x common, cos 5x plus 2 cos x common, 5 cos 3x plus 10 cos x. మరలా దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి, రైట్? 2 cos x చూసారనన్నా. లక్కీగా ఏమైందో చూడండి. y is equal to ఏమైపోతుంది? ఇదంతా న్యూమరేటర్. దిస్ హోల్ పార్ట్ ఈజ్ న్యూమరేటర్. సో దెన్ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్. This is nothing but the denominator. So numerator by denominator is equal to 2 cos x. Acha. And this is chusara. So simplification first. So dy by dx is equal to 2 times sin x derivative, cos x derivative minus sin x. So this is the answer. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే నన్న ఇది ఆలోచించకుండా ఫస్ట్ టైం అప్లై చేసేటప్పుడు చేసుకుంటా పోతూ ఉంటారనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను పర్టికులర్గా అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఎందుకు తీసుకొచ్చినానంటే ఇదే ఈ పాయింట్స్ మీదే ఫస్ట్ టైం ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి వాళ్ళు దృష్టి పెట్టవలసినటువంటి అంశం అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. సో ఈ విధంగా మనం dy/dxని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ y is equal to x(e⁻x) plus sin x by log x. ln of x అంటే ln of x అంటే log x బేస్ c. నీకు dy/dx కావాలి నాన్న. సో dy/dx అంటే d/dx of x(e⁻x) plus d/dx of sin x by ln of x. మరి uv రూల్ కాబట్టి ఇక్కడ u x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ e⁻x ఏనన్న ప్లస్ e⁻x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x1 uv రూల్ అప్లై చేసాం. ఇక్కడ u/v రూల్ అప్లై చేస్తున్నాం. ln of x హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ నన్న ln of x ఇంటూ v ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin x cos x మైనస్ cos x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ln of x 1/x. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. మీనింగ్ e⁻x into x plus 1 plus ln of x into cos x minus sin x by x by ln of x whole square. This is what it is. Okay, further simplification పెద్దగా ఇది లేదు కాబట్టి let us leave there. Now let's see chain rule. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ కంపోజిట్ ఫంక్షన్. చైన్ రూల్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ కంపోజిట్ ఫంక్షన్. మరి డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ కంపోజిట్ ఫంక్షన్ అన్నప్పుడు dy/dx y is equal to y is equal to f of g of x. dy/dx. What is dy/dx? So dy/dx is f dash of g of x into g dash of x. So y is equal to f of g of x, where dy/dx is f dash of g of x into g dash of x. So ఇక్కడ మనం దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే in composition one is outer function, other one is inner function. So derivative of outer function at inner function అంటే f dash at g of x and derivative of g of x is g dash of x. ఇది నాన్న. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. దీని ప్రూఫ్ కావాలనుకున్నట్లయితే జస్ట్ యూజింగ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్. వాట్ ఇస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ f of x plus h minus f of x by h. ఇక్కడ u ఆఫ్ అంటే f of g of x తీసుకుంటే y of u of x plus h minus y of u of x. దీన్ని u of x plus h minus u of x తో డివైడ్ చేస్తే
this is nothing but derivative of y at u into derivative of u at x. So that means y dash at u of x into u dash of x. ఇక్కడ u of x plus h minus u of x turns into 0. ఈ ప్రూఫ్ ఇక్కడ పనిచేయదు. సో దెన్ ఆ కాంపోజిషన్ అనేటువంటిది డిఫరెన్షియబుల్ అయ్యేటువంటి కేసెస్ని మనం చెక్ చేయవలసి ఉంటుంది. రైట్ నన్ను? సో దిస్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఫర్ ద చైన్ రూల్. సో వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ outer function, inner function. Okay, so here derivative of outer function at inner function and derivative of inner function. So this is what chain rule is. కానీ ఈ చైన్ రూల్ మాత్రమే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయవలసినటువంటి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎందుకంటే u ప్లస్ v వరకు ఓకే, uv వరకు ఓకే, u బై v కొంత ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆ ఇమీడియట్గా చైన్ రూల్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయాలి. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్. దీన్ని ఎట్లా చూడొచ్చు? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఇన్నర్ ఫంక్షన్ సైన్, ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ స్క్వేరు, outer function sine. So dy by dx. So outer function is sine, derivative of sine cos at x square into derivative of x square to x. So this is what it is. సో ఇక్కడ మనం కాంప్లికేటెడ్గా ఉన్న మోర్ దెన్ 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్న జాగ్రత్తగా రిపిటేటివ్గా ఈ చైన్ రూల్ని మనం అప్లై చేయాలి. సో మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. f of x is equal to x square plus 2 power 3. ఇక్కడ కూడా 2 ఫంక్షన్స్. అవుటర్ ఫంక్షన్ ఏమిటంటే క్యూబిక్ ఫంక్షన్. సో f dash of x is equal to, లేదు దీన్ని ఒక రకంగా ఎలా చేయొచ్చు, u క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు. అంటే దీన్ని మనం అనుకున్నట్టు ప్రకారం du అంటే df బై du, దాన్ని u అనుకున్నట్లయితే df బై du ఇంటూ du బై dx ఇన్సైడ్. సో వాట్ ఈజ్ f df బై du? u క్యూబ్ కాబట్టి 3u స్క్వేర్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ u, కి డెరివేటివ్ 2x ప్లస్ 0. సో దట్ మీన్స్ 3 times x square plus 2 whole square into 2x. So 6x times x square plus 2 whole square. This is what it is. ఇప్పుడు చూస్తే ఈ ఫంక్షన్లో చూస్తే y is equal to ln of tan inverse root 1 plus x square. ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇది 1, ఇది సెకండ్ ఫంక్షన్, రూట్ థర్డ్ ఫంక్షన్, ఇది ఫోర్త్ ఫంక్షన్. సో ఈ కాంపోజిషన్, దిస్ ఇస్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ 4 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. వన్ ఈజ్ ln, అదర్ వన్ ఇస్ tan ఇన్వర్స్, అదర్ వన్ ఇస్ రూట్, అదర్ వన్ ఇస్ 1 plus x square. అంటే dy by dx ఏమవుతుంది? dy by dx is equal to ln. What is ln? ln derivative. So ln derivative 1 by, so 1 by tan inverse root 1 plus x square into derivative of inner function. What is the derivative of inner function now? Derivative of inner function is sine inverse of root 1 plus x square. This is what it is. Next, Nana. So 1 by tan inverse, okay, that is as it is, root 1 plus x square. And derivative of this tan inverse means 1 by 1 plus x square into root 1 plus x square whole square into derivative of root 1 plus x square. Now derivative of d by dx of root 1 plus x square. So that is 1 by tan inverse root 1 plus x square into 1 by 1 plus x square. Square and root got cancelled. Now again root derivative 1 by 2 root 1 plus x square into derivative of 1 plus x square 2x. 2 got cancelled. So this is a final answer. చూసారా నన్ను ఇక్కడ? ఇది జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఆ లాజిక్ని ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా పట్టుకుంటే ఎస్, చిటికలో మనం ఏ కాంప్లికేటెడ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినా సరే చైన్ రూల్ అప్లై చేసి ఆ కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్స్ని చాలా ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాము. రైట్? నెక్స్ట్ ఇది కూడా అంతేనన్నా. సో ఇది ఎలా ఉంది? ఎక్స్ బై 1 minus 3x హోల్ పవర్ 4. సేమ్ ఎక్స్ పవర్ 4 తర్వాత దీని డెరివేటివ్ అంటే u by v. సో ప్రాక్టీస్ సచ్ క్వశ్చన్స్, రైట్? సో great practice has to be given here. Okay, sometimes what could be happened,
d by dx of simplification will make the things very easy. Example, LCM తీసుకుంటే 4 3 cos x minus 4 cos cube x, which is equal to d by dx of 1 by 4 times cos 3x. 1 by 4 times cos 3x. So what is the derivative of cos 3x? 1 by 4 into sin 3x. కానీ ఇది x కాదు, 3x ఉంది. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్, దట్ మీన్స్ ఇన్సైడ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఇస్ 3x, డెరివేటివ్ ఆఫ్ 3x. 1 by 4 into sin 3x into derivative of 3x is 3. So this is 3 by 4 into sin 3x. 3 by 4 into sin 3x. Okay, Nana? So this is what it is. So you can practice more number of questions on this sine rule. One has to practice. Next. Sometimes what could be happened here? Find dy by dx. Y is equal to f of x square plus 1 into, and f dash of x is given sin of x, sin x square, not sin square x, sin x square. అప్పుడు ఏమవుతుంది? dy by dx is equal to outer function. What is outer function? F, derivative of f at inner function x square plus 1 into derivative of x square plus 1 to x. సో దీన్ని నన్న ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చారు. అంటే సైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇన్పుట్కి స్క్వేర్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1కి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 2x. సో దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్, right? So like that we can find out, even the function is not given, we can find out the derivative of the given function using the chain rule. ఇక ఇప్పుడు వరకు మనం నేర్చుకున్నటువంటి పాయింట్స్ మనం చూస్తేనన్నా, డెరివేటివ్, వాట్ ఈజ్ డెరివేటివ్, రైట్? సో పర్టికులర్లీ డిఫరెన్షియేషన్లో ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ తర్వాత స్టాండర్డ్ డెరివేటివ్స్ వచ్చిన తర్వాత u ప్లస్ వి, uv, u బై వి, చైన్ రూల్. ఇది 4 పాయింట్స్. వీటిలో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయవలసినటువంటిది uv, u బై వి, చైన్ రూల్. మోస్ట్ పర్టికులర్లీ చైన్ రూల్ అనేటువంటి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాటి ప్రాక్టీస్ కూడా అయిపోతుంది. ఇక తరువాత విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఈ చాప్టర్లో టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్, అంటే ఫంక్షన్ యొక్క నేచర్ని చూసి దాని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం. సో మనం బేసికల్గా ఒక 5 డిఫరెంట్ టైప్స్, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్. ఓకే, సో అందులో ఫస్ట్ది టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్లో లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్. ఏంటి లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్? వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్? Logarithmic differentiation is a procedure in which logarithms are used to trade the task of differentiating products and quotients for that of differentiating sums and differences. సో ఈ యొక్క లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేటువంటిది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ లేదా కోషియంట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉండేటప్పుడు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అది ఒక ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్ కేస్ ఏమిటంటే, ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ పవర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో ఉంటే, పవర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్, రెండూ కూడా ఎక్స్లో వేరియబుల్స్. ఏదో ఒకటి కాన్స్టెంట్ అయితే డైరెక్ట్గా ఏ పవర్ ఎక్స్ కానీ, ఎక్స్ పవర్ ఏ కానీ, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ కానీ అప్లై చేయొచ్చు. కానీ పవర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఏంటి లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే, మనం అలాంటి ఫంక్షన్స్కి వీ అప్లై లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఏంటంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్. ఇఫ్ యూ అప్లై లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ln ఆఫ్, యూజువల్గా దీన్ని అప్లై చేయాలంటే u బై v అప్లై చేయాలి. మళ్ళీ ప్రతి యూలోని వీలోని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, వాటిని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేయాలంటే సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేయాలి. కాబట్టి లాగరిథం అప్లై చేస్తాం. ln ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లాగరిథం ప్రాపర్టీస్ ln ఆఫ్ m బై ln ఆఫ్ n, రైట్? సో దీన్ని అప్లై చేస్తే కంప్లీట్గా ln ఫామ్లోకి వచ్చేసినాయి. సో డెరివేటివ్స్ 1 by y dy by x, 1 by u1 du by 1 by dx. సో ఆ విధంగా ఇది సింప్లిఫై అయిపోతుంది. ఇది ఒకటి టైప్ 1.
టైప్ 2కి వచ్చేటప్పటికి f(x) పవర్ g(x) ఫామ్లో ఉండేటప్పుడు లేదా u(x) పవర్ v(x) ఫామ్లో ఉంటే దీన్ని లాగరిథం అప్లై చేస్తే ln ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ln ఆఫ్ y, ln ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు v ఇంటూ ln ఆఫ్ u. Of course u and v both are functions in x. Now differentiate 1/y dy/dx by chain rule and uv rule, v into derivative of u ln of u 1/u du/dx, ln of u into derivative of v dv/dx. సో దీని నుంచి dy/dx కావాలంటే yతో మల్టిప్లై చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకేనా? సో కోషంట్ ఫామ్లో కానీ ప్రొడక్ట్ ఫామ్లో కానీ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉండేటప్పుడు లాగరిథం అప్లై చేస్తున్నప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ ఈజీ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ పవర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో f(x) పవర్ g(x) ఫామ్లో ఉండేటప్పుడు ఆల్సో రైట్ అప్లయింగ్ డిఫరెన్షియేషన్ విల్ అప్లయింగ్ లాగరిథం విల్ గివ్ అస్ ద సింపుల్ ఫామ్ అనమాట. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ లెట్ us see విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఫంక్షన్. యూజువల్గా అయితే u/v రూల్ అప్లై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే లాగ్ అప్లై చేస్తున్నా. లాగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇదేమైపోతుంది లాగరిథం ప్రాపర్టీస్లో 2 log x ప్లస్ 1 అయిపోతుంది, ప్లస్ log x మైనస్ 1 మైనస్ 3 times log x మైనస్ 2, 3 times log x మైనస్ 2. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్, డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ with respect to x. What do you get? 1/y dy/dx. 1/y dy/dx is equal to, what is the derivative? 2/x plus 1. Log differentiation. దీనికి derivative 1/x minus 1 minus 3/x minus 2. 3/x minus 2. So dy/dx is equal to y ఇంటూ y అంటే ఎంత? x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ x మైనస్ 1/x మైనస్ 2 హోల్ క్యూబ్, 2/x ప్లస్ 1 ప్లస్ 1/x మైనస్ 1 మైనస్ 3/x మైనస్ 2. సో ఇక్కడ ఏమిటంటే ఈ y ప్లేస్లో కావాలంటే దీన్ని మల్టిప్లై చేసి ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. చూడండి, ఈ లాగరిథం అప్లై చేయడం వల్ల విత్ ఇన్ 2 స్టెప్స్లో దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉండేటప్పుడు దట్ విల్ బి మోర్ యూజ్ఫుల్. సమ్ టైమ్స్ ఇలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా లాగరిథం అనేది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. సో లాగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 3 times log 2x మైనస్ 1 ప్లస్ దీనికి పవర్ 1/2. సో 1/2 times log 3x ప్లస్ 2 మైనస్, ఇది డినామినేటర్లో ఉంది. సో లాగ్ మైనస్ లాగ్ 5x ప్లస్ 4, ఇదేమవుతుంది మైనస్ 1/3 1 మైనస్ x. డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి లాగ్ m/n, లాగ్ m మైనస్ లాగ్ n. సో మైనస్ లాగ్ n, దట్స్ వాట్ యూ వుడ్ గెట్. ఓకే, సో దెన్ log y differentiation 1/y dy/dx, which is equal to derivative of 3 log, so 3/2x minus 1 into 2, derivative of 2x minus 1 plus 1/2 times derivative of this 1/3x plus 2 into derivative of 3x plus 2 3 minus దీనికి derivative 1/5x plus 4, derivative of 5x plus 4 5 minus 1/3 derivative of this 1/1 minus x. Derivative of 1 minus x is minus 1. So it will become plus. Don't forget. 1 minus x derivative. Right? So that's all. dy/dx is equal to y times this whole part. 6/2x minus 1 plus 1/2 times 3/2 times 3x plus 2 minus 5/5x plus 4 plus 1/3 times 1 minus x. This is what the given function is. Right? So, ఈ విధంగా కాంప్లికేటెడ్ ఫంక్షన్స్ ఉండేటప్పుడు then what we can write? We can apply
this logarithm. So practice questions here on this particular point. మరొక సందర్భంలో ఇది కూడా చూడండి, ఎఫ్డాష్ ఆఫ్ 0 కావాలట. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇప్పుడు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లాగ్ అప్లై చేస్తున్నా. లాగ్ mn, లాగ్ m ప్లస్ లాగ్ n, log x plus 2, log x plus 3 plus and so on plus log x plus n. సో దీనికి డెరివేటివ్ డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఏమవుతుంది, 1 by f of x into f dash of x, which is equal to 1 by x plus 1. This is 1 by x plus 2. This is 1 by x plus 3 plus and so on plus 1 by x plus n. కాకపోతే మనకు కావాల్సింది ఏమిటంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 0 కావాలంటే డెరివేటివ్ ఎట్ 0. దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 చూసారా నాన్న, ఎక్స్ ప్లస్లో 0 పెడితే 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ n, ప్రొడక్ట్ అప్ టు n అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్. దిస్ ఈజ్ 1 ప్లస్ 1 by 2 ప్లస్ 1 by 3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ 1 by n, ఎక్స్ ప్లస్లో 0 పెడితే దట్ ఈజ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 0. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ డూ వీ ఫైండ్ ఇట్. ఇలా ప్రొడక్ట్, ఇది కూడా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇలాంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకునేటప్పుడు కూడా, సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్, చూసారా ప్రొడక్ట్. సో ఈ ప్రొడక్ట్ లాగ్ అప్లై చేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద కాల్డ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 100 x మైనస్ n ఇంటూ n 101 మైనస్ n, ఇలా ఉంది. సో లాగ్ అప్లై చేస్తే లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ ప్రొడక్ట్ ఏమైపోతుందంటే సమ్ అయిపోతుంది. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 100. ప్రొడక్ట్ విల్ బికమ్ సమ్ బికాస్ రైట్ lm log mn is log m plus log n. So this is n times 101 minus n times log x minus n. This is what it is. Now differentiate on both sides. What do you get? F dash of x by f of x, which is equal to sigma n is equal to 1 to 100, n into 101 minus n is a constant. Now logarithm differentiation 1 by x minus n, that's all. But we want f of 0 1 by f dash of 0 101 101. So put x is equal to 101. What do you get? F dash of 101 by f of 101. F of 101. What do you get? So sigma n is equal to 1 to 100 n times 101 minus n into, this is 101 minus n. 101 minus 1 got cancelled. This is just sigma. So what is the sigma? Sigma value is equal to f dash of 101 by f of 101 is equal to sigma n up to 100. So 100 into 101 by 2. So 50-50. This is 50-50. But they are asking reciprocal. F of f by f dash. So this will become 1 by 50-50. 1 by 50-50. ఓకే, సో ఇది నాన్న మోడలు. అంటే ఇలా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉండేటప్పుడు లాగరిథం అప్లై చేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేయటం. మరొకటి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ది, బెటర్ టు రిమెంబర్. ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో ఉంది, పవర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఫామ్లో ఉంది. సో ఈ కేసులో మనం లాగ్ అప్లై చేస్తున్నాం. లాగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్. అప్పుడు 1 by y dy by dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు uv రూల్, x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x 1 by x ప్లస్ లాగ్ x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x 1. అయితే y డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఈ. దీన్నే ఇంకొక రకంగా కూడా రాసుకోవచ్చు. 1 ప్లేస్లో లాగ్ ఈ రాస్తే దిస్ ఈజ్ లాగ్ ఈ ఎక్స్ బేస్ ఈ. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్. ఓకేనా? సో ఇది మనం ఈ విధంగా పవర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో ఉండేటప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫామ్లో ఉండేటప్పుడు దీన్నే ఒక ఈజీ మెథడ్ చెప్తా, బెటర్ టు రిమెంబర్. యూ పవర్ వి, వి ఆఫ్ యూ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ వి ఆఫ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు లాగ్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి, లాగ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ లాగ్ యూ. సో దెన్
1 by y into dy by dx is equal to v times 1 by u into u dash plus log u into v dash. అయితే dy by dx is equal to y times అంటే u power v u dash by u plus v dash into log u. This is what it is. Okay, this is dy by dx అంటే u power v into u dash by u plus v dash into log u. అలాగే ఇది చూస్తే ఒక స్టెప్లో రాయొచ్చు. x power x into x dash 1, ఇది బై x got cancelled 1, ఇది 1 by x log x, this is log x and x derivative 1, రైట్. సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు. ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది నాన్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో, బట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో చక్కగా అన్ని స్టెప్స్ రాయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. dy by dx is equal to sin x power x square, రైట్. v అంటే x square into derivative of log sin x derivative cos x by sin x అంటే cot x అయిపోతుంది, ప్లస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ v రాయాలి అంటే 2x రాయాలి, log ఆఫ్ బేస్ log sin x. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో అది గమనించండి, అలా రాయటం నేర్చుకోండి, చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sin x పవర్ tan x ఉంది, sin x పవర్ tan x, దిస్ ఈజ్ y. అప్పుడు dy by dx ఏమైపోతుంది, dy by dx is equal to sin x పవర్ tan x, నెక్స్ట్ v ఇంటూ అంటే tan x ఇంటూ ఇక్కడ sin xకి డెరివేటివ్ cos x బై sin x cot x, అప్పుడు 1 అయిపోతుంది అనమాట. అది log sin x ఇది ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ v అంటే secant square x. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్, రైట్. సో దీన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి నాన్న. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ని అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫామ్లో ఉన్నట్లయితే దీన్ని సెపరేట్గా యువి రూల్, దీన్ని ఎఫ్ పవర్ జీ రూల్, రైట్. దీన్ని అప్లై చేసి dy by dx అంటే కాంబినేషన్ క్వశ్చన్స్ సెపరేట్గా చేసిన తర్వాత కాంబినేషన్ క్వశ్చన్స్. ఇది చూస్తే ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 sin x ప్లస్ h పవర్ ln ఆఫ్, ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫామ్లో ఉంది. చూస్తారా, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఫార్ములా ఏమిటి, డెఫినేషన్ ఏం చెప్తుంది, లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై హెచ్, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ ఫామ్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ dy by dx ఆఫ్ sin x పవర్ ln ఆఫ్ ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అగైన్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ద సేమ్ ఫామ్. కాకపోతే వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటిది ఏమిటంటే ఆఫ్టర్ డిఫరెన్షియేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/2, రైట్. నెక్స్ట్ ఫామ్ ఏమిటంటే ఇప్పటి వరకు మనం టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్లో ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటిది లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్. సెకండ్ది ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఇది. సపోజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది, ఎఫ్ ఇన్వర్టబుల్ ఫంక్షన్ అయితే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఆఫ్ y అని రాసాను, వేర్ జీ ఈజ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్. ఒక్కసారి మనం చూద్దాము, చాలా మ్యాథమెటికల్ ఫామ్లో రాసినప్పుడు డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేద్దామంటే ఈ ఫామ్లో రాసుకోవచ్చు. డెల్టా ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 రాద్దాం. డెల్టా ఎక్స్ టెన్స్ టు 0, డెల్టా ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 అయితే డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా వై ఏమైపోతుంది, డిఎక్స్ బై డివై అయిపోతుంది యాజ్ పర్ ద డెఫినిషన్. ఇక్కడ 1 బై డివై బై డిఎక్స్ ఏమైపోతుంది, 1 బై డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్ వచ్చి 1 బై డివై బై డిఎక్స్ అయిపోతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, డివై బై డిఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయిపోయింది. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ జీ డాష్ ఆఫ్ వై, గమనించండి ఇది డెరివేటివ్, y అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, దానికి డెరివేటివ్ ఎట్ ఎక్స్. ఇది ఎక్స్ ఏమిటి, దానికి ఇన్వర్స్, ఎక్స్ దానికి ఇన్వర్స్, దానికి డెరివేటివ్ ఎక్కడ y దగ్గర, అంటే జీ డాష్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే జీ డాష్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్, వేర్ జీ ఈజ్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్.
అంటే ఇన్వర్స్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఈజ్ 1/డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్. కాకపోతే దిస్ ఈజ్ ఎట్ వై, దిస్ ఈజ్ ఎట్ ఎక్స్. అదొక్కటి కీ పాయింట్. అదొక్కటి నేర్చుకుంటే చాలా రైట్ క్వశ్చన్స్ మనం ఈ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా వితౌట్ పెన్ అండ్ పేపర్ మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాము. అదొక్కటి అర్థం చేసుకోవాలి. అది అట్ వై అట్ ఎక్స్. dy/dx అండ్ dx/dy ఆర్ రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ అలా జరిగింది. దీన్నే మరొక రకంగా మనం చూస్తే ఎఫ్ ఇన్వర్స్లో చూసినప్పుడు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ అట్ ఏ కామా బి మాట్లాడుకున్నట్లయితే, పాయింట్స్ ఏ కామా బి మాట్లాడుతున్నట్లయితే, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ అట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ అట్ ఏ, బికాస్ ద పాయింట్ ఈజ్ ఏ కామా బి. అది డిఫరెన్స్, రైట్? దీన్నే మనం యాక్చువల్గా మనం చూడొచ్చు ఏమిటంటే, సో దీనికి సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ టాంజెంట్ ఉంది, దీని యొక్క ఇన్క్లినేషన్ ఆల్ఫా. దీనికి డెరివేటివ్ అంటే దీని యొక్క ఇన్వర్స్ ఫంక్షను రిఫ్లెక్షన్ కాబట్టి ఇలా ఉంది. సో దీని యొక్క టాంజెంట్ హియర్, దట్ ఈస్ ద టాంజెంట్. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ వీ కెన్ సీ జామెట్రికల్లీ. f of x is equal to x³ plus x power 5. G is the inverse of f and find g dash of 2. ఇదే క్వశ్చన్ చూసారు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చారు, జీ ఇన్వర్స్ అంట, జీ డాష్ ఫైండ్ అవుట్. మరి జీ ఏది? జీ ఇవ్వలా అంటే ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ లేకుండానే దాని యొక్క డెరివేటివ్ను మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, రైట్? వితౌట్ హ్యావింగ్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్. ఏమిటది? జీ డాష్ ఆఫ్ 2 కావాలి. జీ డాష్ ఆఫ్ 2 కావాలి అంటే ఈ 2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఈక్వల్ అనమాట. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయ్యేటట్టుగా ఎక్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది ఆ పాయింట్ ఏమిటి? బి అనేది 2. మరి ఏ ఏమిటి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2. x³ plus x power 5 is equal to 2. Just by trial and error method, or by inspection, you can say x is equal to 1 satisfies. ఎందుకంటే ఇది ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ కాబట్టి మరో వాల్యూ వచ్చే అవకాశమే ఉండదు. ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంతే, రైట్? 1 ఫంక్షన్ కాబట్టి. సో ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే దీని అర్థం ఏమిటంటే ఇది 2 దగ్గర ఇది 1 అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాయాలి? 1/f డాష్ అట్ 1 అని రాయాలి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్, ఎనఫ్, దట్స్ ఎనఫ్. 1,2 పాయింట్ కాబట్టి. సో వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్? f dash of x is equal to 3x² plus 5x power 4. f dash of 1, what is f dash of 1? 3 plus 5. 3 plus 5 is 8. So 8 means that is 1/8. అంతే. చూసారేనా? ఇక్కడ ఫంక్షనే లేదు మన దగ్గర, ఇన్వర్స్ ఫంక్షనే లేదు, కానీ ఫంక్షన్ ఉంది. సో ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ లేనప్పటికీ కూడా ఈ రిలేషన్ యూజ్ చేసి మనం దాని డెరివేటివ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈజీగా ఇప్పటివరకు ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్స్ మనం చూడాల. ఈ లాజిక్ తెలిసిన తర్వాత 1 స్టెప్లో ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్స్ని మనం కాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అదేంటో చూడండి. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది. మనకి డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అడుగుతున్నా, అంటే ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ అడుగుతున్నా. ఇదేమవుతుంది? 1/1 ఏ ఫంక్షన్ ఇది? సైన్ ఎక్స్ ఫంక్షన్. సైన్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్. వాట్ ఇస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్? కాస్. ఇది కాస్. సైన్కి డెరివేటివ్ కాస్. ఎక్కడ నాన్న? వై దగ్గర. ఇది ఎక్స్ దగ్గర కాబట్టి దానికి వై దగ్గర. ఎక్స్ కమా వై కదా మనం రాసేది. అర్థమైందా? మరొకసారి చెప్తున్నా. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్. సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ అంటే సైన్ ఇన్వర్స్, అంటే ఎఫ్ ఏమిటి? సైన్. దాని డెరివేటివ్ ఎంత? కాస్. 1/కాస్. 1/కాస్ వై. సో 1/కాస్ వై అంటే 1/√1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ వై. 1/√1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ వై అంటే సైన్ స్క్వేర్ వై అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్. అంతే. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో చూస్తారా? అలాగే సపోజ్ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్కి కావాలనుకోండి, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్కి. సో d/dx ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమని రాయొచ్చు? 1/ ఫంక్షన్ ఏంటి? tan. సో tanకి డెరివేటివ్ ఏమిటి? సీకెంట్ స్క్వేర్. సో సీకెంట్ స్క్వేర్ వై. సో 1/సీకెంట్ స్క్వేర్ వై అంటే 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ వై. tan స్క్వేర్ వై అంటే ఎంత నాన్న? ఎక్స్ స్క్వేర్. 1/x స్క్వేర్. దట్స్ ఆల్. చూసారా? లాజిక్ చూస్తే, అది అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, సో థింగ్స్ విల్ బి సో ఈజీ.
సో ఆ విధంగా మనం అన్నిటికీ కూడా డెరివేటివ్స్ మనం రాయొచ్చు. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్, రైట్. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్, డైరెక్ట్ అప్లికేషన్. లెట్ us ప్రాక్టీస్ దిస్. dy by dx is equal to సైన్ ఇన్వర్స్ డెరివేటివ్ 1/√1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, రూట్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. కానీ ఇది ఎక్స్ లేదు కాబట్టి, ఇది కాంపోజిషన్ కాబట్టి, కంపోజిట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి రూట్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 1/√1 మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్ 1/2 రూట్ ఎక్స్, 1/2 రూట్ ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ చూద్దాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ln ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. మనకి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ కావాలి. దిస్ ఈజ్ ఎ కాంపోజిట్ ఫంక్షన్. ఏమేమి ఉన్నాయి? ln ఉంది, సైన్ ఇన్వర్స్ ఉంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. lnకి డెరివేటివ్. వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ln? 1/. సో 1/ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. సైన్ రూల్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ అంటే 1/, సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాంబినేషన్, ఇన్వర్సు నెక్స్ట్ సైన్ రూలు. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ అంటే 1/√1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్, ఎక్స్ పవర్ 4, అండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 2x. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా ముందు ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్కి సంబంధించినటువంటి డెరివేటివ్స్, వాటికి సంబంధించినటువంటి కీ పాయింట్స్ అన్నీ నేర్చుకోండి నాన్న. అది అయిన తర్వాత ఆ అదర్ ఫంక్షన్స్ అంతకుముందు నేర్చుకున్న వాటితో కాంబినేషన్ క్వశ్చన్ చేయండి. సో ఒకసారి ఆ ప్రీవియస్ పాయింట్స్ని రీకాల్ చేసినట్టు అవుతుంది, దీన్ని మరింత స్ట్రెంథన్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. ఓకే, యా. సో అలాగే కాట్ ఇన్వర్స్కి సంబంధించినటువంటి డెరివేటివ్. ఇప్పుడు కొన్ని అప్లికేషన్స్ చూద్దాం. అంటే లార్జర్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఏంటి లార్జర్ అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ అంటేనైనా మనకి పర్టికులర్గా టాన్ ఇన్వర్స్కి సంబంధించి లేదా ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్కి సంబంధించి వాటికి సంబంధించిన ఇన్వర్స్ ట్రిగోనామెట్రిక్ ఫంక్షన్కి సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకుని దాన్ని సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత డెరివేటివ్ చేయటం. సో డెరివేటివ్ చేయటం అనేటువంటిది ఫంక్షన్ చూసిన వెంటనే డెరివేటివ్ చేయటం అనేటువంటిది కష్టమైపోతుంది. సో కాబట్టి దాన్ని సింప్లిఫై చేసి ఆ తర్వాత డెరివేటివ్స్ని అప్లై చేయటం అనేటువంటిది. సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఒక మంచి క్వశ్చన్ ఇక్కడ, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ 1/, దీన్ని ఇలా రాస్తాను నేను, x ఇంటూ x ప్లస్ 1 రాస్తా. సెకండ్ పాయింట్లో టాన్ ఇన్వర్స్ 1/x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 3 ఉంది. అంటే x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 3ని x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 2 రాస్తాను. అది 1 ప్లస్ దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 2 1 జార్ 2 ప్లస్ 1 3, 2 1 జార్ 2. సో x ప్లస్ 1 ఇంటూ x ప్లస్ 2 అయిపోతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ అది, సో టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/1 ప్లస్ ఈ 7ని 1 ప్లస్ 6 రాసినప్పుడు, సో 6 విషయంలో 3 2 జార్ 6, 3 ప్లస్ 2 5. కాబట్టి ఇది x ప్లస్ 2 x ప్లస్ 3 అయిపోయింది. అండ్ సో ఆన్ టాన్ ఇన్వర్స్ 1/1 ప్లస్, ఇది చూడండి నేను, ఫస్ట్ x ఇంటూ x ప్లస్ 1 ఉంది, తర్వాత x ప్లస్ 1 అంటే x ప్లస్ 2 ఉంది. సో ఏమవుతుంది, x మైనస్ n ఇంటూ x మైనస్ nth టర్మ్ కావాలి మనకి, x ప్లస్ n, దాని ముందుది x ప్లస్ n మైనస్ 1 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు మనం చూస్తేనన్నా ఇది ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ 1, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ 1. ఇలా ఎక్కడ చూసినా సరే వాటి డిఫరెన్స్ 1 ఉంది కాబట్టి we can write in the numerator tan inverse of, in place of 1 we can write x plus 1 minus x by 1 plus x into x plus 1 plus tan inverse x plus 2 minus x plus 1 by 1 plus x plus 1 into x plus 2 plus tan inverse ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే x ప్లస్ 3 మైనస్ x ప్లస్ 2 బై 1 ప్లస్ x ప్లస్ 2 ఇంటూ x ప్లస్ 3
ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ ఇక్కడ మరలా 1 ప్లేస్లో x ప్లస్ n మైనస్ x ప్లస్ n మైనస్ 1 బై 1 ప్లస్ x ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ x ప్లస్ n. ఓకేనా? సో ఇది మనం చూస్తే ఇన్వర్స్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్లో ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సమ్మేషన్ tan ఇన్వర్స్ x మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y, sum of or difference of inverse trigonometric function tan inverse x minus tan inverse of y, tan inverse of x minus y by 1 plus xy. ఇది ఏమైపోతుంది tan inverse x plus 1 minus tan inverse of x plus tan inverse of x plus 2 minus tan inverse of x plus 1 plus and so on plus last చూస్తేనన్నా tan inverse of x plus n minus tan inverse of x plus n minus 1. ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఇది tan inverse of x plus 1 ఉంది, ఇక్కడ tan inverse of x plus 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఈ ముందు టర్మ్లో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే జస్ట్ మనకేముంది అంటే ఓన్లీ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఏమిటి? ఈ సమేషన్లో లాస్ట్ది ఒకటి ఉంది tan inverse of x plus n, నెక్స్ట్ tan inverse of x. సో ఇది y, దీని డెరివేటివ్ ఎంత? dy by dx. సో dy by dx is equal to డెరివేటివ్ 1 by 1 plus x plus n whole square minus tan inverse of x 1 by 1 plus x square. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో చూసారా, ఇక్కడ డెరివేటివ్ అనేది చాలా సింపుల్ ఎప్పుడు ఫంక్షన్ని సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత. సో కాబట్టి ఈ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్లో వీటి యొక్క ఈ యొక్క ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్. దీన్ని చాలా చాలా ఎక్కువగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇక్కడ మరలా సేమ్ మోడల్ వచ్చింది అప్లికేషన్, e⁻x³ ప్లస్ x² ప్లస్ x ఉంది. g అనేది దానికి ఇన్వర్స్, g బి ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఇప్పుడు మనకి g'(e⁻3) కావాలి అంటే మనకు తెలిసింది ఏమిటంటే 1/f' ఎట్ ఎంత తెలియాలి. అంటే ఏ వాల్యూ ఇస్తే ఇది a³ వస్తుంది, దీనికి x ప్లస్లో 1 ఇస్తే e³ వస్తుంది. సో 1 దగ్గర అంతే, దట్స్ ఆల్. 1 డెరివేటివ్ ఆఫ్ e⁻x³ ప్లస్ దిస్ వన్, రైట్? 3, 2, 6 by 6. So now this is f' of 1 means e⁻x³ plus x² plus x into derivative 3x² plus 2x plus 1 at 1 నాన్న, at 1. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 ఇది e³ అయిపోతుంది, ఇది 3 plus 2 plus 6 అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? 1/6e³, 1/6e³. అలాగే వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో ఫైండ్ అవుట్ ద x, differentiate. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్. సో వీటిలో ఇది డైరెక్ట్గా ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. కొన్ని సందర్భాలలో దీన్ని చాలా సింపుల్గా ఇఫ్ యూ నౌ ద ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ properties, if you apply properties and properties of inverse function, inverse trigonometric function, we can make it very simple. This direct formula nana. So this is the tan inverse of 1 plus tan inverse of x. This is tan pi/4 plus x. Tan inverse of 1 plus tan inverse of x plus y, tan inverse of x plus y by 1 minus xy. So ఇది ఏమైపోతుంది? dy by dx కడితే చూడండి ఎంత ఈజీ అయిపోయిందో. ఇది చేయటం వల్ల ఇది కాన్స్టెంట్ 0, ఇది 1/1 ప్లస్ x², దట్స్ ఆల్. 1/1 ప్లస్ x². కానీ ఇప్పుడు దీన్ని అప్లై చేయాలంటే tan ఇన్వర్స్కి 1/this అంతా మరలా u/v రూల్ సింప్లిఫికేషన్, again you will get 1/1 plus x² only. But that is the power of understanding or applying inverse trigonometric function. So ఇలాంటికి సందర్భించి the most important practice questions ఉన్నాయి to understand more about this. Okay, for example, this is a question. Y is equal to, so y is equal to tan inverse.
దీనికి డెరివేటివ్ అంటేనే కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది ఎంత కాంపోజిషన్స్ ఉన్నాయో చూడండి. కాంపోజిషన్ ఆఫ్ 3 ఫంక్షన్, టాన్ ఇన్వర్స్ ఉంది, రూట్ ఉంది, మరలా ఈ యొక్క డివిజన్ ఉంది. సో ఇట్ వుడ్ బి మోర్ కాంప్లికేటెడ్. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం ట్రిగనోమెట్రీ యూజ్ చేసి. 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2, 2 cos square x by 2. 2 will get cancelled. This is tan inverse tan square. రూట్ 2 tan క్యాన్సిల్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా తీసేయకూడదు, మాడ్యులస్ వస్తుంది tan x by 2, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి tan మాడ్యులస్ తీసేటప్పుడు 2 కేసులు వస్తాయి. ఇది స్పెసిఫై చేస్తే ఒక సింగిల్ ఆన్సర్ వస్తుంది, లేదు అంటే మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఏమిటి? ఫస్ట్ కేసులో అది పాజిటివ్ అయితే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan x by 2 అయిపోతుంది. ఇది పాజిటివ్ కాలేదంటే మైనస్ వస్తుంది, సో మైనస్ ఆఫ్ tan x by 2 అయిపోతుంది. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దోస్ కేసెస్ ఇక్కడ x by 2 కావచ్చు, మైనస్ x by 2 రావచ్చు. అప్పుడు డెరివేటివ్ ఏమైపోతుంది? సో డెరివేటివ్ dy by dx is equal to అది 1 కేస్ 1 by 2, అదర్ కేస్ మైనస్ 1 by 2, డిపెండింగ్ ఆన్ tan x by 2. If tan x by 2 is a positive or if the interval is specified, then you will get either 1 by 2 or minus 1 by 2. So ఒకవేళ ఇంటర్వెల్ స్పెసిఫై చేస్తే ద సేమ్ క్వశ్చన్లో, సో పై ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ 2π అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు π by 2 ఏమవుతుంది నాన్న? π by 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ by 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ π అవుతుంది. π by 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ by 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ π అవుతుంది. అప్పుడు ఇది ఏమైపోతుందంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మోడ్ tan x by 2 అన్నాం కాబట్టి, సో దిస్ హోల్ పార్ట్ విల్ బికమ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇది ఏమైపోతుందంటే tan x by 2, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి మైనస్ tan x by 2, రైట్. సో మైనస్ tan x by 2 అయితే దిస్ ఈజ్ మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan x by 2, రైట్. సో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan x is x when x is lying in between minus π by 2 to plus π by 2. So tan inverse of tan కి ఇది ఫార్ములా, ఇది గ్రాఫ్. ఇది మైనస్ π by 2 to plus π by 2 x వస్తుంది, ఇది π మైనస్ x వస్తుంది, దట్ ఈస్ π మైనస్ x. అయితే దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఆఫ్ π మైనస్, ఎందుకంటే ఇది π by 2 to π ఉంది, π by 2 తర్వాత π మైనస్ x, సో దిస్ ఈజ్ π మైనస్ x by 2 అయింది. సో దిస్ ఈజ్ మైనస్ π ప్లస్ x by 2, ఇది y నాన్న. సో అప్పుడు dy by dx ఏమైపోయింది? దిస్ విల్ బికమ్ 1 by 2, రైట్. ఇది వచ్చి ఈ క్వాడ్రంట్లో ఉందనుకోండి, x వచ్చి ఉండేది, x వచ్చి ఉంటే మైనస్ x వచ్చి ఉండేది, సో దెన్ మైనస్ 1 by 2, మైనస్ 1 by 2. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద దట్ ఇంటర్వెల్. అట్లాగే మరికొన్ని క్వశ్చన్స్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ రూట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో ఇది ఒక్కటి చేసి మిగిలినవి ప్రాక్టీస్ చూద్దాం. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్. ఇలాంటి అన్నిటిలో కూడా ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ పాయింట్ ఫర్ అస్ టు సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఎట్ ద ఎండ్ వీ విల్ సబ్స్టిట్యూట్, రైట్, వీ విల్ అప్లై. ఇక్కడ నాన్న ఎక్స్ బదులుగా సీకెండ్ తీటా tan తీటాని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, ఎందుకంటే 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా, సో దట్ ఈస్ సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ సీకెండ్ తీటా మైనస్ 1 బై tan తీటా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ 1 minus cos theta by sin theta. So what is 1 minus cos theta? Tan inverse of 1 minus cos theta అంటే 2 sin square theta by 2 by sin theta ని 2 sin theta by 2 cos theta by 2 నోట్ చేద్దాం. So 2 will get cancelled, sin will get cancelled. What do you get? Tan inverse of tan, right? So tan inverse of tan. So when tan inverse of tan is given, so again you will get the cases, either theta by 2 or pi minus theta by 2 or 2 pi minus theta by 2. So either you will get 1 by 2
So this is 1 by 2. If it is 1 by theta by 2, if it is theta by 2, then what is dy by dx? 1 by 2. Provided theta by 2 is lying in between minus pi by 2 to plus pi by 2. If it changes, this answer will get changed as minus 1 by 2. సో ఏదేమైనప్పటికీ దీనికి ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టిట్యూషన్ వర్క్ అవుతాయి. సో వీటి మీద మనం బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో అలాంటి క్వశ్చన్సే మీకోసం ఇక్కడ మరొక క్వశ్చన్. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్. ఇది కూడా మన ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్లో మనం నేర్చుకున్నాం. 1 మైనస్ ఎక్స్ అని ఉంది, అంటే రూట్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. మైనస్ రూట్ ఎక్స్ ఇంటూ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ రూట్ 1 మైనస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ వై రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై, అంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్, ఇది వై. అప్పుడు dy బై dx ఏమవుతుంది? సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 1 బై రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై రూట్ 1 మైనస్ రూట్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్. మళ్ళీ రూట్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1 బై 2 రూట్ ఎక్స్. యూ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ ఇట్, రైట్? చైన్ రూల్. అది ఎక్స్ ఉండే కొలదు ఎక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళే వరకు మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. సో ముందు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, సైన్ ఇన్వర్స్ ఉంది, దానికి డెరివేటివ్. నెక్స్ట్ రూట్కి ఉంది, దానికి డెరివేటివ్. నెక్స్ట్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1, లైక్ దట్. ఓకే, సో అలాగేనన్నా ఇది ప్రాక్టీస్. సో యూ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్, ఆల్ దీస్ ఇన్వర్స్ క్వశ్చన్స్, రైట్? సో అంటే దాన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇన్సైడ్ బయట ట్యాన్ ఇన్వర్స్ ఉందంటే లోపల మనం తీసుకురావాలి. ఏం తీసుకురావాలి? ట్యాన్ టర్మ్ తీసుకురావాలి, ట్యాన్ కానీ కాట్ కానీ, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకోసం ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 2 తీటా తీసుకోండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 2 తీటా, రైట్? అగైన్ సింప్లిఫికేషన్ హియర్, again formula, again simplification, again this is also we have done repeated one, right? Okay, అక్కడ ఇన్వర్స్కి సంబంధించి చాలా టైం పెట్టాలి. మొదటిసారిగా నేర్చుకునేటువంటి పిల్లలందరూ కూడా చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. అక్కడ ఎఫర్ట్ పెడితే తప్ప ఉపయోగం ఉండదు, లేకపోతే అది రాదు. సో అలాంటి మోడల్సే మనకి ఫైనల్గా JEE ఎగ్జామ్లో వస్తాయి, రైట్? సో కాబట్టి అప్లికేషన్ మీద కమాండ్ రావాలి. నెక్స్ట్ నాన్న ఇన్వర్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పారామెట్రిక్ ఫంక్షన్. అసలు పారామెట్రిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఏమిటంటే నాన్న, మనకి ఇక్కడ టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఎక్స్ అండ్ వై. సో దీస్ టూ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఏ న్యూ పారామీటర్ అనమాట, న్యూ వాల్యూ టీ. సో అలాంటి దాన్ని న్యూ వేరియబుల్ టీ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి. సో అప్పుడు వీటిని ఏమంటారంటే పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ అంటాం. మీరు పారాబోలాలో నేర్చుకుంటారు, ఏమని నేర్చుకుంటారు? AT స్క్వేర్ 2AT అని. అలాగే స్ట్రైట్ లైన్స్లో నేర్చుకుంటారు ఆర్ కాస్ తీటా ఆర్ సైన్ తీటా, x1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ కాస్ తీటా, y1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ సైన్ తీటా అని. అలాగే సర్కిల్స్లో ఆర్ కాస్ తీటా ఆర్ సైన్ తీటా, అంటే ఇవి న్యూ పారామీటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి. సో అలాంటి వాటిని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అనమాట. సో వీటికి ఇలాంటి ఫామ్లో ఉండేటప్పుడు దీనికి డెరివేటివ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. సో దీనికోసం dy by dx అంటే x is equal to g of t, y is equal to f of t. మనకు కావాల్సింది dy by dx. దీన్ని ఏం చేస్తామంటే నేను dy by dt by dx by dt రాస్తాం. dy by dt by dx by dt. So that is a parametric. This is called just a parametric differentiation. So differentiate y with respect to t and divided by differentiation of x with respect to t. ఇక్కడ చాలా కీ పాయింట్ ఏమిటంటే, బాగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, సెకండ్ డెరివేటివ్ వెన్ పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ గివెన్. అంటే d2y by dx స్క్వేర్ కావాలి. ఏం కావాలి? d2y by dx స్క్వేర్. ఏంటి d2y by dx స్క్వేర్ అంటే? డెరివేటివ్ ఆఫ్ dy by dx, డెరివేటివ్ ఆఫ్ dy by dx. కానీ dy by dx అంటే ఏముంది? dy by dx అంటే అది f ఉంది, సో f డాష్ ఆఫ్ t ఉంది, ఇది g డాష్ ఆఫ్ t ఉంది, రైట్? ఇది tలో ఉంది. ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే d by dt ఆఫ్ f డాష్ ఆఫ్ t by g డాష్ ఆఫ్ t.
into derivative of t with respect to x, because finally we need to find with respect to x. సో పారామీటర్ t కాబట్టి డిఫరెన్షియేట్ t విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఇప్పుడు దీనికి డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t అంటే u/v రూల్. సో ఇఫ్ యూ అప్లై u/v రూల్ g డాష్ f డబల్ డాష్ మైనస్ f డాష్ g డబల్ డాష్ బై g డాష్ ఆఫ్ t హోల్ స్క్వేర్ అండ్ 1/dx/dt. 1/dx/dt అంటే నథింగ్ బట్ g డాష్ ఆఫ్ t, అంటే ఇది క్యూబ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ d²y/dx². ఇది నాన్న. సో అందరికీ కూడా ఇక్కడ ఎఫర్ట్ పెట్టి ఈ పాయింట్ని అర్థం చేసుకోగలిగితే ఈ పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్లో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీ పోతుంది. అదొక్కటి జాగ్రత్తగా చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు dy/dx చూద్దాం. సో dy/dx ఈ రెండు కూడా టీల్లో ఉన్నాయి చూడండి. dy/dt, dx/dt. dy/dt అంటే a టైమ్స్ sin t కి డెరివేటివ్ cos t, x a టైమ్స్ sin cos t కి డెరివేటివ్ మైనస్ sin t. సో దిస్ ఈజ్ మైనస్ cot t, మైనస్ cot t. నెక్స్ట్ అలాగే dy/dx ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ తీటాల్లో ఉంది, సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ dy/dθ, dx/dθ. dy/dθ అంటే a టైమ్స్ 1కి 0 ప్లస్ sin θ అయిపోయింది బై a టైమ్స్ 1 మైనస్ cos θ. a got cancelled. సో దిస్ ఈజ్, యూ కెన్ సింప్లిఫై 2 sin θ by 2 cos θ by 2 sin 2θ ఫార్ములా 1 మైనస్ cos θ 2 sin స్క్వేర్ θ by 2 సింప్లిఫికేషన్. సో దెన్ ఒక సైన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, cot θ by 2. ఆన్సర్ ఈజ్ cot θ by 2. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. దీనికి ఇప్పుడు సపోజ్ సెకండ్ డెరివేటివ్ కావాలనుకోండి, d²y/dx², d/dx ఆఫ్ cot θ by 2 అనమాట. అంటే దీన్ని ఏం చేయాలంటే దీన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ డెరివేటివ్ చేయాలి ఫస్ట్. కాట్కి ఏమిటి, మైనస్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ θ 1/2 ఇంటూ థీటాకి డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, dθ/dx. అంటే dx/dθ ఏంటి, dx/dθ a టైమ్స్ 1 మైనస్ cos θ, అంటే మైనస్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ θ by 2 by 2 టైమ్స్. సో 2 టైమ్స్ వాట్ డూ యూ గెట్, 2 టైమ్స్ దిస్ డెరివేటివ్ ఇస్ a టైమ్స్ 1 మైనస్ cos θ, 1 మైనస్ cos θ, 1 మైనస్ cos θ. సో దిస్ ఈజ్ హౌ డు వీ ఫైండ్, right? So once you practice the second derivative here, okay, when parametric form is given. ఇప్పుడు మరొక ఇంపార్టెంట్ మోడల్ బేస్డ్ ఆన్ parametric అప్లికేషన్. ఇప్పుడు మనం ఇలా అనుకుందాం, f of x is equal to sin inverse of x అనుకుందాం, g of x is equal to root x. ఇప్పుడు మనకేం కావాలంటే దీని డెరివేటివ్, f యొక్క డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు g కావాలి, అంటే df/dg. దట్ ఈస్ df/dx బై dg/dx. ఎందుకని, బై పారామెట్రిక్ f అండ్ g బోత్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x. దట్స్ ఆల్. df/dx బై dg/dx. సో వాట్ ఈస్ df/dx, 1/√1 మైనస్ x². వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ root x, 1/2√x. సో దిస్ ఈస్ 2√x బై √1 మైనస్ x². 2√x by √1 minus x². This is what it is. Right. సో అట్లాగేనన్నా ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్, ఇందాక మనం అనుకున్నాం cos² x అని. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద సేమ్ వే. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు సింప్లిఫై దిస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ అప్లై సేమ్ థింగ్ వాట్ వీ అప్లైడ్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇంప్లిసైట్ ఫంక్షన్, ఎక్స్ప్లిసైట్ ఫంక్షన్. సో ఏంటి, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఎక్స్ప్లిసిట్, మనకు వచ్చే ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా, ఇప్పటివరకు మనం చూసిన ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లిసిట్ ఫంక్షన్స్. సో హౌ డూ యూ డిఫరెన్షియేట్? ఇఫ్ y ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x, y ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x, then it is called explicit function, right? So y expressed explicitly in terms of x. అలా కాకుండా రెండు కలిసిపోయి ఉన్నాయి.
ఎక్స్ వైలు రెండు కలిసిపోయి ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కసారి అది సాధ్యం కావచ్చు, సాధ్యం కాకపోవచ్చు సెపరేట్గా రాయటానికి. అలాంటి ఫామ్స్ని ఏమంటారంటే ఇంప్లిసిట్ ఫామ్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు √a² మైనస్ x². అదేంటండి? ఎక్స్ప్లిసిట్ ఫామ్, రైట్? సో సెపరేటెడ్, y ఎక్స్క్లూజివ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x. ఇక్కడ చూద్దాం, x² ప్లస్ y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు a². x and y both are connected. If you want, you can make it y in terms of, sometimes you can't make it. So but this expression is implicit expression, right? Implicit relation of x and y. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏంటిది ఎగ్జాంపుల్? ఇంప్లిసిట్. ఇక్కడ వైని రాయలేం, ఇక్కడ కూడా వైని రాయలేం. సో every explicit function y is equal to f of x may also be represented as an implicit function like y minus f of x is equal to 0. Okay, that's what we can notice. మరి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? దీని యొక్క డెరివేటివ్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో వాట్ ఈస్ అ సింపుల్ మెథడ్ హియర్? ఓకే, సో దానికోసం ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్, ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్. ఇప్పుడు x³ ప్లస్ y³ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3axy ఉంది. దీనికి మనం dy/dx ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. x³ డెరివేటివ్ 3x², y³ డెరివేటివ్ 3y² dy/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a టైమ్స్ xy డెరివేటివ్ y x టైమ్స్ dy/dx. ఫైనల్గా dy/dxని కాలిక్యులేట్ చేయండి, రైట్ నాన్న? సో దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్. అంటే ఇక్కడ కీ పాయింట్ ఏమిటంటే, ఇక్కడ y ఉండేటప్పుడు దీని డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డోంట్ ఫర్గెట్ టు రైట్ dy/dx. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వెన్ యూ హ్యావ్ xy యూ నీడ్ టు అప్లై UV రూల్. సో దీస్ ఆర్ కీ అబ్జర్వేషన్స్. ఇక్కడ మనకి ఒక సింపుల్ మెథడ్ ఉంది, అంటే యూజింగ్ లైక్ ఒక సింపుల్ మెథడ్ ఏమిటంటే డైరెక్ట్గా ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినా సరే ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్కి ఏంటంటే డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ట్రీటింగ్ y యాజ్ అ కాన్స్టెంట్, డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ట్రీటింగ్ x యాజ్ అ కాన్స్టెంట్. అంటే పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ మనం అప్లై చేస్తాం అన్నమాట. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఏంటి సింపుల్ మెథడ్ ఏంటో చూడండి. ఇది యాక్చువల్గా మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, we get 2 times x², so 4x. xy derivative x into dy/dx plus y minus 3y² derivative 6y into dy/dx which is equal to 1. సో ఇక్కడ dy/dxని మనం కామన్ తీస్తున్నాం. x minus 6y which is equal to 1 minus 4x minus y. So then dy/dx is equal to 1 minus 4x minus y by x minus 6y. That's all. సో ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సింపుల్ మెథడ్ ఏం చెప్తుందంటే dy/dx is equal to minus ∂f/∂x by ∂f/∂y. ఇది f అనుకుంటే టోటల్గా మైనస్, చూడండి నాన్న, మైనస్ దీనికి పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే y ఇది కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అనమాట. 2 times x² అంటే 4x అయిపోతుంది. ఇది y కాన్స్టెంట్ తీసుకోవాలి, x ఇంటూ y. సో y కాన్స్టెంట్ కాబట్టి xకి 1, రైట్? ఇక్కడ ఇది కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది, ఇది కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది కాబట్టి 0 అయిపోతుంది. ఇది మైనస్, అటు పక్కకు వస్తే -1. ఇది యాక్చువల్గా ఇక్కడ y వస్తుంది, ఇది -1 బై ∂f/∂y విత్ రెస్పెక్ట్ టు y. ఇది 0, విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తే x, ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తే -6y. దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అవర్ ఆన్సర్ ఈస్, రైట్? దట్స్ ఆల్. ఒక స్టెప్లో మనం ఇది రాయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ సింపుల్ మెథడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం చూస్తే dy/dx. సో dy/dx చూడండి, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x 2ax, 2 కామన్ తీయండి, ax. ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x y 2hy అంటే 2 కామన్ తీసాం కాబట్టి hy, ఇది కాన్స్టెంట్ 0 బై
ఇక్కడ కూడా 2 కామన్ వస్తుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తే ఇది 0. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తున్నాం కాబట్టి హెచ్ఎక్స్ ఉంటుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తున్నాం కాబట్టి బీవై అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. 2 గాట్ క్యాన్సిల్. 2 గాట్ క్యాన్సిల్. ఓకేనా? సో దట్స్ ఆల్. అలాగే సో వీ కెన్ అప్లై విత్ సమ్ అదర్ ఫార్మ్స్. వీటిలో స్పెసిఫిక్గా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి క్వశ్చన్స్లో మనం జాగ్రత్తగా అప్లై చేయాలి. అది అప్లై చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే, ఇది అప్లై చేయకపోతే మనకి డెరివేటివ్ వస్తుంది కానీ రిక్వైర్డ్ ఫామ్ రాదు. అలాంటి వాటిల్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్, సైన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టైమ్స్ సైన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టైమ్స్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఏ ప్లస్ వై. దీనికోసం మీరు జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆ ఫామ్ రావటం కోసం ఒక స్పెసిఫిక్ వేలో మనం ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ వై బై సైన్ ఏ ప్లస్ వై. ఓకే, ఒకవేళ దీన్ని ఇదే అనుకున్నట్లయితే డివై బై డిఎక్స్ ఈ ఫామ్లో మనం రాసేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి, మైనస్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్. ఇది మైనస్ అనుకుంటే ఇది 0 అయిపోతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ కాబట్టి. ఇది మైనస్ సైన్ ఏ ప్లస్ వై అయిపోతుంది. బై బై డో ఎఫ్ బై డో వై సైన్ వైకి కాస్ వై, రైట్, మైనస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ దీనికి డెరివేటివ్ కాస్ ఏ ప్లస్ వై, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇలా డెరివేటివ్ వచ్చింది మనకి సైన్ ఏ ప్లస్ వై. కానీ ఈ ఫామ్ కావాలి మనకి, దట్ ఫామ్ వాట్ వీ నీడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇలాగా స్ట్రక్ అయిపోతుంది అనమాట. కానీ ఇక్కడ కొంచెం ఈజీగా మనం చేయగలుగుతాము. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన డివై బై డిఎక్స్లో ఎక్స్ టర్మ్ అవసరం లేదు, కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్ వచ్చింది, దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఎక్స్ బదులుగా ఏమని రాయొచ్చు, ఎక్స్ బదులుగా కాస్ వై మైనస్ ఎక్స్ బదులుగా సైన్ వై కాస్ ఏ ప్లస్ వై బై సైన్ ఏ ప్లస్ వై. ఇది సింప్లిఫికేషన్. దీనికి ఎల్సిఎం కడితే ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది నాన్న, సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ వై అయిపోతుంది. డినామినేటర్లో చూడండి, సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి, సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి, సైన్ ఏ మైనస్ బి. సో సైన్ ఏ ప్లస్ వై మైనస్ ఏ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సారీ, a plus y minus y will get cancelled. y will get cancelled, sin a. So that is the answer. Okay, so like different ways లో మనం దీన్ని చెయ్యొచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది చూస్తే x power y is equal to e power, combination questions now. x power y minus e power x minus y. నీ ఇష్టం. dy by dx కావాలి, లాగ్ అప్లై చేద్దాం. y log x అయిపోతుంది, ఇది x minus y అయిపోయింది. అంటే y log x minus x plus y is equal to 0. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద రిలేషన్ ఈస్. ఏ రిలేషన్ ఇది? ఇంప్లిసిట్ రిలేషన్. అది లాగరిథమిక్ అప్లై చేసిన తర్వాత మనకి dy by dx కావాలి. dy by dx is equal to మైనస్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్. ఇది y కాన్స్టెంట్, లాగ్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ y బై ఎక్స్, ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1, వైకి డెరివేటివ్ 0 బై విత్ రెస్పెక్ట్ టు y నౌ, సో లాగ్ ఎక్స్. ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు y కాబట్టి 0, వైకి డెరివేటివ్ 1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు y. దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఈజ్ మైనస్ రాస్తే x మైనస్ y మైనస్ అంటే x మైనస్ y రాసుకుందాం. x టైమ్స్ 1 ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్, 1 ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్, రైట్. సో ఇక్కడ చూసారు కాంబినేషన్, లాగరిథమిక్ అప్లై చేశాను, ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్ అప్లై చేశా. సో బోత్ ఆర్ అప్లైడ్. నెక్స్ట్ అలాగే వీ కెన్ ప్రాక్టీస్ సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దీస్ మోడల్స్. This is also one model.
నెక్స్ట్ వన్ అన్న డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్. నెక్స్ట్ వన్ డెరివేటివ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్. ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్లో మనం చూసినప్పుడు అన్న y ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్, ఈ స్పెసిఫిక్ కేసులో పై ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ అగైన్ రిపీట్ అయిపోతుంది, y అయిపోయింది. అయితే y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఎక్స్ ప్లస్ y అయిపోయింది. అంటే y స్క్వేర్ మైనస్ y మైనస్ పై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీనికి డెరివేటివ్ అయితే దీనికి డెరివేటివ్ అంటే dy బై dx. ఇప్పుడే ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్లో మనం మైనస్ ∂f బై ∂x, ∂f బై ∂x అంటే మైనస్ పై డాష్ ఆఫ్ x అయిపోయింది. ∂f బై ∂y విత్ రెస్పెక్ట్ టు y, y స్క్వేర్కి 2y, yకి 1. దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్, రైట్. dy బై dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పై డాష్ ఆఫ్ x బై 2y మైనస్ 1 ఈ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు, రైట్. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఏమని రాయొచ్చు, పై అంటే సైన్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్, సైన్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ కాస్ ఎక్స్ బై 2y మైనస్ 1. కానీ ఈ ఫామ్ ఇక్కడ మనం అప్లై చేయలేం. సో ఇదేమవుతుందంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1 బై y అవుతుంది. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1 బై y అవుతుంది. సో దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు నాన్న, y స్క్వేర్ మైనస్ xy మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మనకి dy బై dx, ఇది అదర్ ఫామ్, మైనస్ ∂f బై ∂x విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, ఇది 0. విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అంటే మైనస్ y అవుతుంది, ఇది బై విత్ రెస్పెక్ట్ టు y 2y మైనస్ x, రైట్. సో y బై 2y మైనస్ x, రైట్. సో ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్ అప్లై చేయటం వల్ల అలా ఈజీగా సింగిల్ స్టెప్లో అయిపోతుంది అనమాట. సో అగైన్ ద సేమ్ థింగ్. సో ఇన్ దిస్ డెరివేటివ్స్ వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్. ఇప్పుడు వరకు మనం టైప్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్లో మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి పాయింట్స్ మనం ఏమిటి అంటే లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ కానివ్వండి, పారామెట్రిక్, ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్, రైట్, ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్, రైట్. సో వీటికి సంబంధించి పర్టికులర్గా పారామెట్రిక్లో సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్ చాలా మోస్ట్ ప్రాక్టీసబుల్ థింగ్ అది, రైట్. సో అలాగే ఆ ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి చాలా చోట్ల చాలా ఈజీగా ఆ షార్ట్కట్ మెథడ్లో దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ని ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఈ టెక్నిక్స్ అలవాటు చేసుకుంటే చాలా వరకు ఈ డెరివేటివ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇక లాస్ట్లో డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ హైయర్ ఆర్డర్. సో డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ హైయర్ ఆర్డర్ అంటే సెకండ్ డెరివేటివ్, థర్డ్ డెరివేటివ్, ఫోర్త్ డెరివేటివ్కి సంబంధించి ఎలా, కానీ మనకి మ్యాక్సిమం మనకి సిలబస్లో సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్ వరకు ఓకే, రైట్. సో వీటిలో సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, థర్డ్ ఆర్డర్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఆర్డర్, దట్స్ ఆల్. nth ఆర్డర్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ n-1th ఆర్డర్, దట్స్ ఆల్, రైట్. సో దీన్ని రిపీటెడ్గా మనం డెరివేటివ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x³ ln ఆఫ్ x, దీనికి డెరివేటివ్ అంటే u డాష్ అంటే uv ఫార్ములా, x³ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ln ఆఫ్ x 1/x, x³ 3x² ఇంటూ ln ఆఫ్ x. అయితే ఏమైంది నాన్న, x² కామన్ వచ్చేస్తుంది, 1 + 3 ln ఆఫ్ x అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని. ఇది y డాష్. y డబుల్ డాష్ ఏమవుతుంది, uv ఫార్ములా, x² ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ 0 3/x అయిపోయింది, ప్లస్ x² డెరివేటివ్ 2x ఇంటూ 1 + 3 ln ఆఫ్ x అయిపోయింది. నన్ను ఒక x క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఇది 5x అయిపోతుంది, 5x + 6x ln ఆఫ్ x. మీరు ఇంకా కావాలన్నట్లయితే ఇంకొకసారి x కామన్ తీయచ్చు, 5 + 6 ln ఆఫ్ x రాసుకోవచ్చు, రైట్. మరలా y ట్రిపుల్ డాష్ అనుకోండి, 1 మోర్ టైం, x ఇంటూ డెరివేటివ్ అంటే 0 6/x ప్లస్ xకి డెరివేటివ్ 1, 5 + 6 ln ఆఫ్ x యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇది x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 6 + 5 11 ప్లస్ 6 ln ఆఫ్ x, రైట్ నాన్న, అది.
సో అక్కడ ఫస్ట్ x² వచ్చింది, 1 వచ్చింది, 5 వచ్చింది, నెక్స్ట్ 11 వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ y ట్రిపుల్ డాష్. సో అదే y ఫోర్త్ డెరివేటివ్ అనుకున్నట్లయితే ఫోర్త్ డెరివేటివ్ ఇంకా సింపుల్ 6/x ఓన్లీ, రైట్. సో ఈ విధంగా రిపిటేటివ్గా మనం డెరివేటివ్ని అప్లై చేస్తాం. కాకపోతే కొన్ని స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్లో వీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ ద స్పెసిఫిక్ రిలేషన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ రిలేషన్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, y times a sin mx plus b times cos mx. అప్పుడు y డాష్ ఏమవుతుందంటే a times cos sin mx cos mx, b times cos minus sin mx. కాకపోతే రెండింటిలోని కూడా coefficient of x is m, you will get m extra, రైట్. ఇప్పుడు మరలా y డబుల్ డాష్ కడదాం. m టైమ్స్ a మైనస్ a sin mx అయిపోతుంది, మైనస్ b cos mx అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా మరొక m వస్తుంది. సో ఇది m² అయిపోయింది. మీరు గమనిస్తే ఇఫ్ ఐ టేక్ మైనస్ కామన్, m² ఇన్ దిస్ హోల్ పార్ట్ విల్ బికమ్ అగైన్ y. సో ఇలాంటి రిలేషన్స్, ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్లో. ఈ మోడల్స్ మనకి తరచుగా ఈవెన్ ఎంసెట్ జేఈలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో దీన్ని మనం కొంచెం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది, రైట్ నాన్న. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. దీనికి సంబంధించింది ఇంకొక మోడల్ చెప్తాం. ఏమిటి మోడల్ అంటే y is equal to sin inverse of x whole square. మనకు జస్ట్ d²y/dx² ఫైండ్ అవుట్ చేయటం కాదు, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సచ్ రిలేషన్. 1 minus x² into d²y/dx² is equal to x times dy/dx plus 2. We need to make such relation. దీనికోసం differentiate on both sides. dy/dx is equal to 2 times sin inverse of x into sin inverse of x derivative 1/√1 minus x². ఓకేనా? ఇక్కడ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటిలో కూడా tan ఇన్వర్స్, సైన్ ఇన్వర్స్ ఇట్లాగ వచ్చినప్పుడు, ఇటువంటి రిలేషన్ ఉండేటప్పుడు డోంట్ గో ఫర్ ద సెకండ్ డెరివేటివ్ డైరెక్ట్లీ. సో జస్ట్ యూ రైట్ దట్ డినామినేటర్ అదర్ సైడ్, √1 minus x² into dy/dx విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin inverse of x. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. సో differentiate on both sides with respect to x we get. So √1 minus x² into derivative of dy/dx, d²y/dx² plus derivative of √1 minus x², 1/2√1 minus x² into derivative of 2x minus 2x into dy/dx as it is, which is equal to 2 times sin inverse of x derivative √1 minus x². This is what it is. So √1 minus x² తో మల్టిప్లై చేద్దాం both sides. 1 minus x² into d²y/dx². Have you noticed here 2 got cancelled? So minus x dy/dx, which is equal to 2. So this is our relation. If you find directly d²y/dx², you would get certain relation, but it is not appropriately right what we want. So to get what we want, again we need to make certain mathematical calculation in order to get it, right? That is unnecessary. So దీని కోసం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో కొన్ని లాజికల్గా దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి డిఫరెన్షియేషన్ చేయటం వల్ల మనకు కావాల్సినటువంటి ఫామ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇది డెరివేటివ్స్ చేయటం ఒక్కటే కాదు, డెరివేటివ్స్ తెలుసుకోవటం ఒక్కటే కాదు, దాన్ని ప్రాపర్గా అప్లై చేయటం అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్. సో అలాగే పారామెట్రిక్ సంబంధించి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ పారామెట్రిక్ ఫంక్షన్, రైట్, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక్క క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. పారామెట్రిక్ ఫామ్లో dy/dx పారామెట్రిక్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి dy/dxలో dy/dt/dx/dt. dy/dt అంటే ఏమిటి? b cos t by a sin t minus sin t. So this is minus b/a into cot t. ఇది వచ్చింది. dy/dx ఇక్కడ వరకు ఓకే.
ఆ ఫార్ములాస్ అవసరం లేదు, ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా రాసే ప్రయత్నం చేద్దాం. కాట్ టీ మనకి ఇప్పుడు d²y/dx² కావాలి. సో దట్ ఈస్ d/dx ఆఫ్ -b/a ఇంటూ కాట్ టీ. యాజ్ ఫర్ అవర్ చైన్ రూల్ -b/a ఇస్ అ కాన్స్టెంట్, ఇది టీలో ఉంది. సో కాబట్టి ఫస్ట్ వీ విల్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ, కాట్ టీ ఫ్రమ్ చైన్ రూల్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ నీడ్. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఎవ్రీబడి షుడ్ అండర్స్టాండ్ హియర్. Okay, so this is the most important thing. Right. So ante -b/a cot t ki derivative minus cosecant² t into dt/dx. dx/dt ante -a sin t. dt/dx ఉంది రివర్స్లో ఉంది కాబట్టి 1/-a sin t. రైట్ నాన్న, అంతే. సో ఏ మైనస్ మైనస్ 3 మైనస్లు వచ్చినాయి. సో మైనస్ ఫైనల్గా ఉంది -b/a² ఇంటూ cosecant³ t. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో ఇవి నాన్న ఇప్పటి వరకు మనకి డెరివేటివ్స్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని కీ పాయింట్స్. సో లెట్ us enhance our comprehension by practicing few questions. ఇప్పుడు మనం జనరల్ వేలో మనం వీటిని చూద్దాం. f(x) ఉంది, g(x) ఉంది, h(x) ఉంది, u(x) ఉంది, u(x) కావాలి, సెకండ్ డెరివేటివ్ కావాలి. సో ఫస్ట్ u(x) అంటే ఏమిటి? h(f)(g)(x). మరి అప్పుడు u'(x) ఏమవుతుంది? h' మనం డైరెక్ట్గా రాసే ప్రయత్నం చేసిద్దాం. g(x) అంటే x², f(x) అంటే sin x². అంటే ఇదంతా ఏమైపోతుందంటే ln ఆఫ్ log x ప్లస్లో sin x² వచ్చేస్తుంది. u'(x) అంటే ఎంతనైనా 1/sin x² ఇంటూ sin x² cos x² into derivative of x² 2x. Right? Yes. So this is what it is, 2x into cot x². దీనికి డెరివేటివ్, సెకండ్ డెరివేటివ్ uv రూల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2x ఇంటూ -2x ఇంటూ cosecant x² ఇంటూ 2x. uv రూల్ వస్తుంది. ఇలా సింగిల్ ఫంక్షన్ వచ్చే అవకాశమే లేదు, నన్ ఆఫ్ దిస్. రైట్, uv రూల్. సో 2x ఇంటూ దీని డెరివేటివ్ నాన్న -cosecant ఆఫ్ x² ఇంటూ 2x ప్లస్ 2 ఇంటూ cot x². నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్. బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇప్పుడే మనం అనుకున్నా, ఇలా ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఇచ్చిన ప్రతి సందర్భంలో కూడా మనం దాన్ని సింప్లిఫై చేయాలి ఫస్ట్ అని. సో దానికోసం దీని ఏమని రాయొచ్చు? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్, డైరెక్ట్ ఫార్ములా 1 - tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x². tan ఇన్వర్స్ x మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y ఫామ్లో ఉంది. సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే dy/dx, ఇది కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కాబట్టి 0 మైనస్ దీనికి 1/1 + x⁴ ఇంటూ x² డెరివేటివ్ 2x అంటే -2x/1 + x⁴. దట్స్ ఆల్. ఏంటి ఇక్కడ అర్థం చేసుకున్నది? దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్, x² + y² + xy = 2 dy/dx at x = 0. ఇదే ఫంక్షన్, implicit function. What is the simplest form I said? dy/dx. dy/dx is equal to -∂f/∂x minus ∂f/∂x by ∂f/∂y. So this is minus ∂f/∂x with respect to x. x² derivative 2x, y² 0, xy ki y 2 ఎలాగా 0. ∂f/∂y with respect to y, first 0, so 2y. So with respect to y కాబట్టి x is equal to 0 అంట. at x is equal to 0. at x is equal to 0 మరి y ఎంత? x 0 ఇస్తే 0 y² ఇది కూడా 0 is equal to 2, y is equal to √2 వస్తుంది అనమాట. రైట్.
సో ఎక్స్ 0 పెడితే ఏమైపోతుందంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెడితే ఇది -y అయిపోయింది, ఇది 2y అయిపోయింది. సో -1/2 -1/2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఏ ఫంక్షన్ ఇది? ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్కి డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇదే ఫంక్షన్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్. అగైన్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్. ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్లో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్. సింప్లిఫికేషన్ ఫస్ట్. ఏంటి ఫార్ములా? 1 - cos x అంటే 2 sin square x/2. 1 + cos x 2 cos square x/2. సో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ mod tan x/2. mod tan x/2. mod tan x/2. మరి పైకి 2 పైకి మధ్యలో ఉంది అంటే π/2 అంటే x/2 అంటే π/2కి పైకి మధ్యలో అంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్ నెగిటివ్. సో మైనస్ tan ఇన్వర్స్ tan x/2. రైట్. సో మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x/2. మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x/2 అయితే ఏం జరుగుతుంది నన్ను ఇక్కడ? కానీ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan ఈ గ్రాఫ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్లా ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది. ఓకే. సో tan x/2 గ్రాఫ్ కాబట్టి ఇది ఏమైపోతుందంటే ఇది x/2 అయిపోతుంది, -x/2 అయిపోతుంది. ఇది -x/2 అయితే డెరివేటివ్ అనేటువంటిది -1/2. రైట్. సో సింప్లిఫికేషన్. మరొక బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదే ఫంక్షన్ cos x పవర్ y. రైట్. సో దీన్ని y మైనస్ cos x, దీన్ని ఇలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. cos x పవర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని డైరెక్ట్గా dy/dx ఇంప్లిసిట్ ఫామ్లో రాద్దాం. మైనస్ ∂f/∂x విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. అంటే x వేరియబుల్, y కాన్స్టెంట్. y కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 0 మైనస్ ఇది వేరియబుల్ కాబట్టి x పవర్ n ఫామ్లో ఉందన్నమాట. అంటే n ఇంటూ y ఇంటూ cos x హోల్ పవర్ y మైనస్ 1. డెరివేటివ్ ఆఫ్ cos x మైనస్ sin x. నెక్స్ట్ ∂f/∂y విత్ రెస్పెక్ట్ టు y. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తే ఇది 1 మైనస్ వైకి డెరివేటివ్ 1 మైనస్ cos x y అంటే cos x ఇది ఏ పవర్ x ఫామ్లో ఉంది. అంటే cos x పవర్ y ఇంటూ ln ఆఫ్ cos x అంటే log cos x. log cos x ఇది నాన్న. సో దీన్ని చూడండి, 1 మైనస్ 3 మైనస్లు ఉన్నాయి. సో మైనస్ y cos x హోల్ పవర్ cos x హోల్ పవర్ y మైనస్ 1 sin x. cos x హోల్ పవర్ y అంటే y. సో దిస్ ఈజ్ 1 మైనస్ y log cos x. ఇక్కడ మనకి దీన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి ఈ ఫామ్లో రాయటానికి cos x పవర్ y అంటే y. cos x పవర్ y మైనస్ 1 అంటే ఎంత? రైట్, y/cos x. ఇది tan x అయిపోతుంది. సో y² tan x. y² tan x. సో రీప్లేస్ చేయండి నాన్న. దీన్ని cos xతో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి. ఇప్పుడు cos x పవర్ y. cos x పవర్ y అంటే y. y/y². y/y². సో ఇది sin x/cos x. అది tan x అయిపోతుంది. రైట్. సో మైనస్ ఇది రివర్స్ చేస్తే ఇది కావాల్సినటువంటి ఆప్షన్. రైట్. మనం యాక్చువల్గా లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేయాలి. మనం ఇక్కడ ఇంప్లిసిట్ని ఇంకా ఎక్స్టెన్సివ్గా యూజ్ చేస్తున్నాం. రైట్. మీ ఇష్టం, అది ఏ విధంగా మీరు ఆపరేట్ చేస్తారనేటువంటిది మీ ఇష్టం. నెక్స్ట్ d²y/dx². ఫస్ట్ dy/dx is required. So what is dy/dx? dy/d theta 1 minus, so 0 plus sin theta by a times 1 plus cos theta. a got cancelled. Then simplify cheyali. 2 sin theta by 2 cos theta by 2 2 cos square theta by 2. So 2 got cancelled. Cos got cancelled. Tan theta by 2. ఇది dy/dx. మనకు కావాల్సింది d²y/dx². ట్యాన్కి వచ్చేటప్పటికి secant square theta by 2. theta by 2కి 1/2 into d theta by dx. ఇది ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద d theta by dx? 1/secant
సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా బై 2 ఇది dx బై d తీటా డినామినేటర్లో. dx బై d తీటా అంటే ఎంత? a టైమ్స్ 1 ప్లస్ కాస్ తీటా. రైట్. ఇప్పుడు తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 2. తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 2 అంటే సీకెంట్ పై బై 4. సీకెంట్ స్క్వేర్ పై బై 4 అంటే రూట్ అంటే 2 అయిపోతుంది. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇది 1 అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ 1 బై ఏ. సో వేర్ ఈజ్ 1 బై ఏ? 1 బై ఏ ఇస్ దేర్. రైట్. సో క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ పార్షియల్ పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్. ఈ క్వశ్చన్ ఏమిటి? సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్వర్స్. సో ఇన్వర్స్ అంటే ఫస్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. సో sin x ప్లస్ కాస్ ఎక్స్, sin x plus cos x minus sin x. What we can write? Let us take cos x common. Simple way చెప్తాను చూడండి. cos x అని కామన్ తీస్తాను అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ tan x plus 1 by 1 minus tan x. ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఏం ఫార్ములా నాన్న? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan x మైనస్ ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1కి ఫార్ములా. సో ఇది tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan x అంటే ఇది మారుతూ ఉంటుంది. రైట్. సో ఇది x అనుకుంటే, దిస్ ఈజ్ x అనుకుంటే ఇదేమో π బై 4 అయిపోయింది. ఇది విత్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్. సో మైనస్ π బై 2 టు ప్లస్ π బై 2 తీసుకునేటప్పుడు, మైనస్ π బై 2 టు ప్లస్ π బై 2 తీసుకునేటప్పుడు ఇది 1 వస్తుంది. సో ఆ ఫామ్లో దట్ విల్ బికమ్ 1. సమ్టైమ్స్ π మైనస్ x వస్తుంది, 2π మైనస్ x వస్తుంది. సో అప్పుడు -1 వస్తుంది, 1 ఆర్ -1. బట్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో 1 ఇవ్వటం జరిగింది కాబట్టి దెన్ వీ కెన్ మార్క్ ఇట్ 1. రైట్. సో ఇంటర్వెల్ షుడ్ బి గివెన్ దేర్. నెక్స్ట్ x పవర్ y పవర్ x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 dy బై dx కావాలి. ఎలా? ఏ ఫామ్ ఇది? పవర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్. సో అలాంటి సందర్భంలో లాగ్ అప్లై చేస్తాం. y log x plus x log y is equal to log 1, that is 0. This is what it is. ఇప్పుడు మనకి dy by dx కావాలంటే రిపీటెడ్గా చేయవలసిన అవసరం లేకుండా ఇంప్లిసిట్ ఫామ్, షార్ట్కట్ ఫామ్లో చేస్తే ∂f by ∂x విత్ రెస్పెక్ట్ టు x y by x ప్లస్ log y. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తే దీనికి డెరివేటివ్ 1. సో log x యాజ్ ఇట్ ఈస్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ x బై y. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు దీని ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానని ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది. y బై x వస్తుంది, మైనస్ y బై x. ఇక్కడ y ప్లస్ x log y వస్తుంది, y log x ప్లస్ x వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. యు చెక్ వేర్ ఇట్ ఈస్. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఉన్నది ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది అక్కడ. రైట్. సో ఇది నాన్న ఈ ప్రాక్టీస్ మనకి చాలా అవసరమైనటువంటి ప్రాక్టీస్. ఇది మనం ఇప్పటి వరకు చాలా చూసాము. g డాష్ ఆఫ్ x ఏంటి? g అంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ f. g డాష్ ఆఫ్ x 1 బై డెరివేటివ్ ఆఫ్ f అంటే సైన్. కాకపోతే ఇది x రాయకూడదు, దీనికి కరస్పాండింగ్ రాయాలి. రైట్. దానికి కరస్పాండింగ్ ఏమవుతుంది? సో 1 బై సైన్ ఎక్స్కి ద కరస్పాండింగ్ దట్ ఇమేజ్ g ఆఫ్ x. సో 1 బై సైన్ g ఆఫ్ x అంటే కొసీకెంట్ g ఆఫ్ x. ఏబి అని మాట్లాడుకున్నాం అక్కడ. నెక్స్ట్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఇది. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్, వాట్ వీ కెన్ రైట్ 2 బై రూట్ 13 కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 బై రూట్ 13 sin x. నన్ను దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే దీన్ని స్క్వేర్ 4, 9, 13 బై 13. సో ఇది ఆల్ఫా అనుకుంటే ఇది బీటా అనుకుంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ 1 అయిపోయింది. అయితే దీని ప్లేస్లో కాస్ తీటా రాస్తాను, కాస్ ఎక్స్. దీని ప్లేస్లో ఖచ్చితంగా ఇది సైన్ తీటా అయిపోతుంది. అయితే ఇది కాస్ ఇన్వర్స్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ తీటాకి ఫార్ములా. సో కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కాస్. ఎప్పుడైతే కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ ఏమైపోయింది? ఇది 1 అయిపోవాలి, అంటే ఎక్స్ మైనస్ తీటా అయిపోవాలి. సో ఎక్స్ మైనస్ తీటా అవ్వాలంటే ఇదేం జరగాలి? కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కాస్ తీటా అనేటువంటిది 0కి పైకి మధ్యలో ఉండాలి. రైట్. సో ఇది ఎక్స్ మైనస్ తీటా అవ్వాలి. ఎప్పుడు 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ మైనస్ తీటా ఈజ్ లెస్ దెన్ పై అన్నమాట. సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్.
సో పై తీటా అంటే ఏంటన్నా tan 3/2 కదా. సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ m సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x. సెకండ్ ఆర్డర్లో చూసాం. హయ్యర్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పుడు, సో వాట్ ఐ సెడ్ హియర్, I said one technique, y is equal to sine of m sin inverse of x. అప్పుడు y డాష్ ఏమవుతుంది, cos of m sin inverse of x into m sin inverse of x అంటే m/√1 minus x square. దీన్ని ఏం చెప్పానంటే నేను, డోంట్ డిఫరెన్షియేట్ డైరెక్ట్లీ, జస్ట్ గెట్ √1 minus x square అదర్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m times cos m sin inverse of x. m sin inverse of x. ఓకే, ఇప్పుడు నన్ను దీనికి డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తా. √1 minus x square ఇంటూ y డబల్ డాష్ ప్లస్ y డాష్ ఇంటూ 2x అంటే మైనస్ x/√1 minus x square విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m టైమ్స్ దీనికి డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్ m sin inverse of x ఇంటూ m sin inverse of xకి m/√1 minus x square. దీన్ని √1 minus x squareతో మల్టిప్లై చేస్తున్నా బోత్ సైడ్స్. 1 minus x square ఇంటూ y డబల్ డాష్ మైనస్ xy డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ m square ఇంటూ దిస్ హోల్ పార్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ y, m square ఇంటూ y. సో అదటి పక్కకు తీసుకెళ్తేనన్నా 1 minus x square y2 minus xy. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. Right? The similar model nana, so the same way you can practice this question. So higher order differentiation ki sambandhinchinatuvantiది. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ మోడల్ నాన్న. ఎప్పుడైనా సరే ఈ రిలేషన్లో ఉన్నప్పుడు, అంటే డెరివేటివ్స్లో మోనోటానిసిటీకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటాం ఇది ఎందుకు రీజన్ అనేటువంటిది. ప్రస్తుతానికి ఏం చేద్దామంటే దీన్ని ఈ ఫామ్లో ఉండేటప్పుడు f of x is a linear expression. f of x is a linear expression. f of x plus y/2 is equal to f of x plus f of y/2. ఈ ఫామ్లో ఉన్నట్లయితే ఇట్ మస్ట్ బి లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇది లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నప్పుడు వీడు f of 0 1 ఇచ్చారు కాబట్టి సో b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయిపోతుంది. f డాష్ ఆఫ్ 0 -1 ఇచ్చారు కాబట్టి a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అయిపోతుంది. డెరివేటివ్ ఏనే కదా. సో అప్పుడు f of x ఏమైపోతుంది, -x + 1 అయింది. బట్ వాట్ వీ వాంట్, f of 2 కావాలి, -2 + 1. వాట్ ఈస్ -2 + 1? -1. సో దిస్ ఈజ్ -1. నెక్స్ట్, సో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. విచ్ క్వశ్చన్ ఈస్ దిస్? ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్. యూ కెన్ అప్లై ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్, రైట్. మరి మనకి JEE 2023లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్, కొన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అసలు ఎలా ఉంది ఏంటి అనేటువంటిది. JEE 2023లో రీసెంట్గా ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ dy/dx at 2, 2 అన్నారు. 2x power y plus 3y power x minus 20 is equal to 0. దీనికి dy/dx కావాలంటే సింగిల్ స్టెప్లో మనం ఏం రాస్తాం, dy/dx is equal to minus of ∂f/∂x విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అంటే x పవర్ n. x పవర్ n అంటే n ఇంటూ దీని డెరివేటివ్ n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1. a పవర్ x అంటే a పవర్ x ఇంటూ లాగ్ a బేస్. ఈ రెండు ఫార్మ్స్ వస్తాయి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు x కాబట్టి ఇది బేస్ వేరియబుల్, సో x పవర్ n ఫామ్, y కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 2 times y ఇంటూ x పవర్ y మైనస్ 1 ప్లస్ ఇదేమవుతుంది అంటే బేస్ కాన్స్టెంట్ అంటే a పవర్ x ఫామ్. సో 3 times y పవర్ x ఇంటూ లాగ్ y 20 అలాగా 0ని. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చూడాలి ఇప్పుడు. సో 2 times y విత్ రెస్పెక్ట్ టు y అంటే ఇది కాన్స్టెంట్, x కాన్స్టెంట్ అంటే a పవర్ x ఫామ్, x పవర్ y ఇంటూ లాగ్ x ప్లస్ 3 times y పవర్ x. సో ఇది x పవర్ n ఫామ్ అంటే x ఇంటూ y పవర్ x మైనస్ 1. ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు మనకి 2, 2 దగ్గరట. సో 2, 2 అప్లై చేస్తే మైనస్ 2 ఇక్కడ 2 అంటే 8 అయిపోతుంది. ఇది 4 అయిపోతుంది, 12 అయిపోతుంది. లాగ్ 2 బేస్ బై 2 స్క్వేర్ అంటే 4 8 మళ్ళా 8 లాగ్ x ప్లస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది 6 నో ఇది 2, ఇది 2ని అది 2 పవర్ 2 మైనస్ 1 అంటే 2 4 12
ఇది నాన్న. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో యూ కెన్ టేక్ అవుట్ 4 కామన్. వీ కెన్ టేక్ a 4 కామన్. వెన్ ఐ టేక్ a 4 కామన్, what do you get? 2 plus 3 log 2 base c. 3 log 2 base c అంటే log 2 power 3 అంటే log 8 base c. 2 plus log 8 base c. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 4 కామన్ తీసినట్లయితే ఇక్కడ 3 వస్తుంది, ఇక్కడ 2 వస్తుంది, ఇది కూడా 2. సో log 2 square అంటే 4. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. సో JEE క్వశ్చన్ మనకు టెక్నిక్స్ బాగా తెలిసినట్లయితే ఈజీగా మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి అదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ అయితే u/v డైరెక్ట్గా అప్లై చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ మనకి సెకండ్ డెరివేటివ్ అడుగుతున్నారు. సెకండ్ డెరివేటివ్, మరి సెకండ్ డెరివేటివ్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ అప్లై చేసి మరలా ఇంకొకసారి అంటే సెకండ్ డెరివేటివ్ నో. కాబట్టి దీన్ని ఏదో సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని ఒక్కసారి చూడండి. f(x) √2 కామన్ తీస్తా. √2 కామన్ తీస్తే 1/√2 sin x ప్లస్ 1/√2 cos x అయింది. బై ఇక్కడ కూడా అంటే √2తో డివైడ్ చేద్దాం మనం దీన్ని కూడా. అప్పుడు 1/√2 sin x మైనస్ 1/√2 cos x అయింది. ఇక్కడ నాన్న -1 ఆల్రెడీ ఉంది అట్లా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. దీంట్లో మనం దీన్ని కాస్లో రాద్దాం. కాస్ π/4 రాస్తే ఇది x అంటే కాస్ x మైనస్ π/4 అవుతుంది. ఇది దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు అంటే sin x మైనస్ π/4 రాయొచ్చు. చూడండి, ఇది కాస్ ఏ sin b లేదు, ఇక్కడ సైన్ రాయండి. sin 45 sin x, cos x cos 45, cos a మైనస్ b ఫార్ములా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 1/√2 sin x అంటే sin x మైనస్ π/4 అవుతుంది. ఇది నాన్న ఇది డైరెక్ట్గా మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. 1 మైనస్ కాస్ తీటా బై సైన్ తీటా ఇప్పటికే చాలాసార్లు ఉపయోగించుకున్నాం మనం. ఇది 2 sin స్క్వేర్ తీటా బై 2 బై 2 sin తీటా బై 2 కాస్ తీటా బై 2. 2 క్యాన్సిల్, సైన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అంటే tan తీటా బై 2 అయిపోయింది. ఇది చూసారా? అచ్చా, ఇక్కడ కాకపోతే మైనస్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ మైనస్ tan తీటా బై 2 అంటే మైనస్ tan తీటా బై 2. తీటా బై 2 అంటే x/2 మైనస్ π/8 బై 2. ఇది f(x). ఇప్పుడు మీరు మీ ఇష్టం ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు డెరివేటివ్ చేసుకోండి. మైనస్ టాన్కి సీకెంట్ స్క్వేర్ x/2 మైనస్ π/8, కాకపోతే x/2కి 1/2 రాయాలి అక్కడ. నెక్స్ట్ సెకండ్ డెరివేటివ్ f'(x) సీకెంట్ స్క్వేర్కి అంటే -2 సీకెంట్ స్క్వేర్ -2 సీకెంట్ -2 సీకెంట్ π/2 మైనస్ π/8, మరలా సీకెంట్కి సీకెంట్ tan, సో సీకెంట్ స్క్వేర్ వచ్చేసి tan వస్తుంది, ఇంటూ 1 ఆల్రెడీ 2 ఉంది, దీనికి సంబంధించిన ఇంకొక 2 వస్తుంది, అంటే 1/4 అవుతుంది. దట్స్ ఆల్. సో జస్ట్ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ 7π/12. 7π/12 రాస్తే 7π అంటే x/2 మైనస్ π/8 ఎంత అవుతుంది? 7π/12 రాస్తే 7π/24 అవుతుంది. 7π/24 మైనస్ π/8. ఎల్సిఎం ఎంత? 24. ఇది 3 కాబట్టి 8 3 జార్ కాబట్టి 4π/24 అంటే π/6 ఇంతకి. అయ్యో, π/6. సీకెంట్ స్క్వేర్ π/6. ఇక్కడ సీకెంట్ స్క్వేర్ π/6 tan π/6. దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్. సో f(7π/2) f'(7π) f(7π/2) f(7π/2). సో f(7π/2) అంటే ఇది 7π/24, రైట్? సో f(7π/2) f'(7π/12) 7π/12 అంటే θ/2 కాబట్టి ఇది ఏమైపోతుందంటే tan 7π/24. సారీ,
ఇదేమైపోతుంది, మైనస్ 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 ఉంది కదా అక్కడ, మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ 2 అంటే -1/2 సీకెంట్ స్క్వేర్ π/6 tan π/6 అంతే. 7π/24 అంటే we need to simplify that 7π/24. Right, secant square π/6, so secant square 30 degrees, secant square 30 cos 30 degrees, √3/2, so 2/√3. This is 2/√3 అంటే 4/3, that is 4/3. ఇది -1/2, ఇది 4/3, and tan π/6. So tan π/6 is equal to, what do you get for the tan π/6? Tan 30 degrees, that is √3. Right, so similarly tan 7π/24, ఇక్కడ 4 రాస్తే 20 11. This is 7π/24 restricted. I think this is f dash. You write the f dash. So if it is f dash, what do you get? This is 1/2. Yeah. Then what you will get? This is f dash. Just you write f dash. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాన్న 1/8, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 1/4, ఇది 1/4, ది సీకెంట్ పవర్ 4 అయిపోతుంది, అంటే 2/√3 హోల్ పవర్ 4 టు tan. Something like that. Okay, so something, this is f dash or f. Anyhow, here in this question what we can say, the simplification, this is the simplification is important, right? So that's why we need to practice more about it. This is a differentiable question, and one more interesting question here. ఒక ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో y of x is equal to 1 plus x into 1 plus x square 1 plus x power 4 1 plus x power 8 into 1 plus x power 16. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నాన్న తరచుగా మనకి ఇది చూస్తే ఇది ఒక మంచి ఫామ్ అనమాట. ఇక్కడ ఒక మ్యాజికల్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, ఒక మ్యాజికల్ ఫ్యాక్టర్. ఆ మ్యాజికల్ ఫ్యాక్టర్ ఏం చేస్తుందంటే దీన్ని చాలా సింప్లిఫై చేస్తుంది ఒక్కసారిగా. అదేమిటి అంటే 1 minus x. 1 minus xతో దీన్ని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తే 1 minus x 1 plus x 1 minus x square 1 minus x square 1 plus x square 1 minus x power 4. సో ఆ విధంగా ఇది చివరికి వచ్చేటప్పటికి 1 minus x power 32 అయిపోతుంది, రైట్? అంతే. సో దీన్ని మనం మీరు y డాష్ y డబల్ డాష్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్, రైట్? సి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్ అబౌట్ డెరివేటివ్స్. మనం చూస్తే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా చూసినప్పుడు ఎప్పుడైతే టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ మీద మనకి కంప్లీట్ ఐడియా వస్తుందో, వాటిని బాగా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తామో, కంప్లీట్గా ఆ టైప్స్ ఆఫ్లో ఇన్వర్స్కి సంబంధించి ఒకటి లేదా ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్లో షార్ట్ కట్ ఫామ్ని బాగా మీరు అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. డెరివేటివ్స్కి సంబంధించినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్, ఈజీ మోడల్, ఫస్ట్ గోల్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. సో కాబట్టి దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి, రైట్? విష్ యూ హ్యాపీ అండ్ వండర్ఫుల్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద డెరివేటివ్స్ పార్ట్. సో గెట్ ఆల్ మెథడ్స్ అండ్ all techniques in order to find dy by dx or higher order derivatives. సో మోస్ట్ పర్టికులర్లీ సెకండ్ డెరివేటివ్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే అక్కడ కొంచెం లెందీ అవుతుంది. సో దాన్ని షార్ట్ కట్గా సో సింపుల్గా చేసేటువంటి దానికోసం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద టుడేస్ డెరివేటివ్స్ వన్ షార్ట్ లెక్చర్. థ్యాంక్ యూ, బై బాయ్.